Copy, and we are live. Audio test, YouTube, audio test. Audio, video, sorry. Audio is okay. Audio, video test. Okay. Just, yeah. Any? हाँ हाँ मैं वो बाद में एडिट कर दूंगा चलो थैंक यू जी थैंक यू मेरे ख्याल से लिखते हुए गलती हो गई मैं कैमरा स्विच करूंगा ऑडियो ठीक आ रही है ऑडियो ठीक आ रही है so let me switch this into which camera is this one cam one हो गया स्विच फीड बोर्ड वाली आ गई ठीक है गुड गुड that's perfect let's just tilt this straight a little bit backup camera is good okay जी सर अब मैं आपके पर्सनल क्वेश्चन 2-3 आंसर करने के लिए तैयार ठीक है सर आपको 5 घंटे में इधर हूँ आपके पास क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे मेरे पास रियली मैं लॉन्गेस्ट मैंने ये किया हुआ 8 घंटे तो नो प्रॉब्लम बस अबाउट 30 सेकंड में शुरू कर देते हैं हाँ नहीं नो प्रॉब्लम क्योंकि मेजोरिटी आपके क्वेश्चंस जो है ना इसमें ही पूरे हो जाएंगे नो प्रॉब्लम कैसे करना है क्या करना है बनेंगे क्यों बनेंगे कितना टाइम लगेगा होता है कैसे बन गया तो वो भी सारे आपके लिए सही है आपने आपके पास आपको भेज रहा हूँ कॉपी करके आपके देखना चाहते हैं सही है ना
Switch the mic up. Okay, let's get started in 2 seconds. Just gonna check which markers are good. Oh, not good. This is good. No, not good. Yeah, we'll use this. Yeah, we'll use this. Just gotta grab a green one. Need a green marker. I just want to grab a green one. Oh no, you can continue. It's okay. Need a green marker. Oh yeah, of course, man. When I was starting, I used to put them. When I was doing this first time, used to put before going to bed, put these lectures to my head. It's very. All right. Good afternoon, everybody. Thank you for coming in. My name is Rafay, and our number here is 1-647-228-0694. So this is a WhatsApp number. It's read by 4 people. You have a question, you send in your inquiries here. Today I'll be doing your presentation, so it doesn't generally take incoming calls, but if you have a question, you send it here. Team will take care of it. You can also go on superareas.com and you can talk to the chat if you have questions. So I believe few of you are first time here, so I'll run through the presentation. I do these every other Saturday. And so welcome. Thank you for taking the time to come. Saturday, May 3rd, 2025. Our YouTube channel says May 5th, but it's okay. We'll fix it later. Every Saturday or every other Saturday now, we like to begin my presentation with this quotation. They say sky is the limit for ambition. And we say sky is just the beginning. And that is true for the business you're about to hear from me today. Amount of money that moves, there's no person can comprehend the amount of money. $23 trillion moves every day between forex, crypto, equities, all of these. So there's just too much money. So when they say sky is just the beginning, we say sky is just the beginning and not the limit. Only thing I ask you, if you have to take a call or anything, we have a conference room, so that way we go through uninterrupted. You can we have a washroom here, water is here, and so let's get started.
Before I begin, every time I do a presentation, I have to legally put these up. Some terms, disclaimers, disclosures, conditions. The reason why is it's a very sensitive business. It's money involved, people's emotion involved. And if we guide you wrong, something happens, we want to be protected. That what our roles are, how do we do, and everything. All of these are available at superareas.com. The full disclaimer is. So boils down to three things. We are not going to be taking your money, investing in somewhere. We're not going to be managing your finances. We're not going to be managing your live account or funded account, nothing like that. End of the day, we are a trading school. We teach you how to do, but the core values is if you use our system and you win, $100,000 in a year, congratulations. But if you lose, we are sorry about it. But it means something in between didn't go right. Your risk management, capital management. So you're responsible for your all winnings. We're going to be here for you until the judgment day to make sure that you have our support. So end of the day, we are a software consulting company. We write software for different fields, and we have written a software, and that you will install it for you that helps you get into trading faster and easier. So that's our terms and conditions. How the presentation begins, we used to do this at 12 o'clock to 2. First 90 minutes or so is absolutely basics for somebody who has never done ever a single trading ever. So I'm sure this whole new batch is just never ever lifted. We don't even know what trading is, right? So I'll cover that. We'll take a break around 3 o'clock because by 3 to 5, we have users who are enrolled in our system and they have technical questions. They want to know, hey, my chart is not working, how to use a flow bot. I'm in a funded program, Apex or Take Profit. So you will see crowd coming in who's been because now we do this every other Saturday, the crowd will get filled around 3 o'clock. So nearly 5 hours. So we'll take a break around 3 for tea and coffee, and we'll get some snacks in for you so we'll feed you a little bit, not some calories. This does go on our social media. Right now it's being broadcasted on our YouTube account. If you choose to come in front of the camera, you are more than welcome. Audio gets picked up. So just to let you know, nothing is being recorded this way. It's only this way. If you come in front of the camera, yes, nothing we can do. So my presentation, I do have some introduction, but we will do question by question. It's much easier for me to interact with you rather than a scripted. So nothing is scripted every other Saturday. So we kind of go how it is. But let me give you a little bit of a background about this company. This company has 2 offices. We have 15 employees. We have 12,000 or so graduates since last 18 years. So I joined this company approximately 3.5, 4 years ago. And now I'm doing one presentation. Parallel right now in another universe at Dixie Matheson, there's another presentation happening right now. Another office is running another presentation. I'll explain you the difference. So we have 13 or so mentors that are with us, 2 offices. You can come here Monday to Friday, sit down with us, talk to us. And we do this 5 days a week for the last 18 years. So it's not a new company. It's just we have changed a few things around in the last 2 years or so, how things work now online. 45 years in the making. I am 45. So it took me 45 years to be here, to write it. And I posted something today on my status. I did a calories burnout, and I posted that I was eating breakfast at a stacked, and it had a meat on it, right? And somebody, hey, you're eating pork, right? Without judgment, right? And I said, no, man, I belong to a community. We can't eat pork. It's turkey bacon. And I had to go to so everything you see on social media, don't believe it. That's why we have our comments turned off. And we ask you to always be curious. What is it that we do? Not be judgmental, meaning that, hey,
nothing works here, things like that. So we'll run through the whole presentation. So 45 years in the making. Now this is November 6th, year 2000. So quite a bit time ago, almost a quarter of a century away, right? Feels like yesterday. This is Conestoga College, approximately an hour west from here, this small town. This is where I grew up. I went to school there. I came to Canada in 1996, right? So born in 79, raised a little bit in Pakistan, different areas. And then my parents, they were in Middle East, and then he decided to come to Canada because he was to work for forklift engineer. That's what his job was, and he got a job in Canada. So I came along as a child, right? So this is where I went to school, Conestoga College. I did computer programming courses there. This is me representing Canada in a gold medal in terms of writing software. So our passion, my passion for writing software is really, really deep. Like I try to understand how software works, how do we like. So you're dealing with a person who is fanatic about software. We deal so this is not something I just made yesterday or a year ago or 2 years. Now, yes, the software has evolved. We are going mostly AI-based software. So one of the worst software on your phone right now is TikTok. This is the worst, in our opinion, the amount of data they collect from you. Instagram is software, Facebook is software. If you have a Tesla, all of it is a software combined with hardware. So when you're dealing with us, you know that, hey, this is not a one-man operation. This is not something we're just gonna, it's not like Rafay disappears and the company collapses. I'm just one face right here. Daniel is the CEO. I'm mentor. We have Majid Bhai, Happy, Murtaz. So it's not we're gonna teach you something and then every single statement I say, I have to defend it week after week, day after day. So, and we also like to say, honesty is effortless. You don't have to code around some BS that, hey, this will happen. I will give you all the clear picture, what can go wrong, what will go wrong, and how you can prevent it. So at least you can be assured that we'll do our level best to make sure that you are in good hands in terms of learning how to trade. Why are you here? Most of you got here because you're curious to see what do we do? How can I benefit this? And what is exactly that we are selling? Anyone can learn. It's not rocket science. You will see kids coming in age 18, then the most senior person in our organization is 74. So you can do it. Takes a little bit of time depending on how good you are with clicking, understanding basic stuff, and then software will do everything, but it will teach you, hey, why the software does what it does. It's not something that I have no disrespect for anybody who teaches, but we're like open source. We tell you, hey, this candle made this area, all of these things, we're gonna lay it out to you and you can pick. So we have a saying in our office, you can breathe, we can teach you. It doesn't take a genius to make a lot of money these days. Only thing that you do require in this business is going to be discipline. I swear to God, this is very easy. I don't have to teach you a lot of things because the software will do everything. And I'll show you the software. Because if I was to teach you how to trade, it is a complicated process, like very, very difficult to start you where. Like how do I explain you what a candle is? What is open? What is a close? All these things take time. So we have put together an express system for you to take an. So today we'll talk about everything. I'm here for 5, 6, 7, 8. You run out of questions, I won't run out of energy. Trust me. I want to make sure that you don't have a last question in your head that say, hey, this is what this is my, and please, not a small question or a large, doesn't matter. We have accounts that Mr. Daniel looks after, advises it, $10 million accounts, $100 million accounts. So I'm at junior level. Junior level is I take on beginners, right? And as you progress higher and higher and higher, we can give you we won't give you financial advice, but we can say, hey, use the software and you
you can kind of make your own judgment. So we'll talk about what is trading, how much cost, discipline, behavior, concept, everything. Now, I like to be very clear up front because I know the money doesn't come based on, so I kind of believe it in destiny. In a destiny says, hey, जो मेरी किस्मत का है वही मिलना, ना वक्त से पहले, ना टाइम, ना किस्मत से ज़्यादा, ना वक्त से पहले, right? So time. So you join, good. You don't, it's okay, right? So I have my own life set the way we do it. So only problem, let's talk about problem is if 100 people join this industry, 97 will fail. It's a horrible industry in terms of the level of failures. 97%, 96% lose money. And then you're standing up here, but the 3% that make it, they make wicked amount of money. It's not small money. But so how can I promote a business where it has a 97% failure? And primary, you will run into problem of discipline. Month over month, day after day, it's going to be not the software, not it will come down to your one thing that will be your discipline. And to elaborate, the word discipline is, most of you took a highway here, 410, 401, 407, doesn't matter. 404, you came here with the discipline, 120, 110, 109, doesn't matter. Nobody drove 180, right? Because there's a forced discipline, that if you they'll charge you with stunt driving. They'll impound your car, and then so one of our mentors here other day was rushing in the night. His car got impounded for 2 weeks. He was doing in a 50, 108 or so. So above 70, they charged them. So everything you do in life is primary discipline by force. This is discipline by choice. So if you see yourself, I don't know you, you don't know me today. Yes, you'll get to know me, but if you see yourself that you lack discipline, please don't do this. Don't. If you're impulsive, so what is impulsive? I have people who go to a Vaughan Mills or anything, and they see something, they have no issue how much my credit is, what my score is. I just gotta get this thing done. If you're that kind of person, please don't do it. This is not going to be. And the second, because what will happen is you will join, then you're gonna say this is not working, and you'll become the part of the 97%. And nothing to do with our software, everything to do with your discipline, right? So if you're impulsive, there are better ways to make money. You can get into affiliate marketing. You can make a YouTube channel. You can make a TikTok channel. There's hundreds of ways to do things online. Don't get into trading, because statistically only 3% make money. That's a crazy stats. So evaluate yourself, and we'll give you 14 days to evaluate. Our program is absolutely free, doesn't cost anything. We'll give you the software, we'll give you the office, we'll give you everything. You have to see, is this something you can do or not? So then you decide. The 3% do make it. I have users. Fastest we had is somebody made $400,000 in 90 minutes. That's our record of a funded account. 20 funded accounts to pass it in 90 minutes was the fastest way it was. Audio video is okay, right? But okay. So there's lots of things that are happening. So I'll tell you what trading is. All of you are traders. All of you are. You trade your money for a product. You go to a grocery store, you give them money, you get groceries. You go to an accountant, give them the money, they give you services. So by definition, all of us humans are traders. Only difference is, no, I have to break it down in absolutely basic. Let's say you have $3,000. I assume, so I'll write down, and you want to get into trading gold, right? So how do you trade gold physically? You go to a jewelry, you go to a bank, you go to Costco, they sell that 1 ounce bar right now, approximately, let's say $3,000 per ounce. You buy it, you hold it, and then you're hoping 2 years, 6 months, whatever, I will sell that for a profit.
So you are trading physically. Gave them 3,000, got an ounce of gold, holding the gold, maybe 6 months, 3 months, and then you got your profit. Now, let's realistically put 2025, 2028. In 2028, we have no idea what the gold price could be. China, South Africa could discover a gold mine, and then all of a sudden you are, there's so much supply of gold, right? So the idea is that this price could be 25, this could be 37, this price could be 47. We have no idea. We don't control supply and demand. More supply, less demand, more supply. So price of everything in the world just goes up with supply or demand. If everybody's looking for iPhone price is up, just look around. If everybody's not looking for an iPhone, stock price goes down. So it's everything supply and demand. So this is a physical form of trading, physical. So you open the position. In 2028, you can go back and sell that gold and keep your profit. But if the gold price went down, you took a loss. So in our industry, we call it, you took a position, you close your position. So now what do? We are in day trading. There is a big universe of trading, huge. If you just search the type Google, how I want to trade, you have millions and millions of videos and pages saying, we'll show you how to trade stocks and options, futures, bonds, EFTs, CFDs. You are going to get truly confused. Where do I start? How much money do I need? So in one roof, I will give you every answer possible. So key point is we will help you start with something called futures. Once you learn this, by the way, you can do anything. So primarily, our software works with futures, options, crypto, indices, crude oil, natural gas. Doesn't matter what you trade. However, we have to get you started with futures primarily, right? And it's down. Have a seat. Okay. Sorry, just going in and out. So primarily, you have to pick something to trade. So in our program, you can trade anything. But at the beginning, we'll give you in one specific product called futures trading. So what is futures trading? You sit in front of a computer 23 hours a day. 23 hours a day, you can trade. And all you have to do is just tell the broker price is going to go up or down. That's it. So pick gold. So right now, gold is trading, let's say the symbol is GC. Let's pick a number, $3,300 US per ounce. You will start 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. Just tell the computer or broker, is the price going to go up or down? That is it. I know it sounds too easy, right? But because that's why I picked the easiest product for you. Once you know this, everything else is easy because you will know, okay, how do I buy stock? So let me tell you a big difference between futures and stocks. If you today have, let's say in your RESPs or RRSPs, whatever, you want to say, I have $20,000 saved up. You go to a bank and say, I want to buy some stocks. So they will say, all right, what product would you like to buy? Apple, Microsoft, Google, Amazon, what do you want to buy? And then they will open up a portal for you. You can do your own or they can manage it for you. Sounds complicated, it's not. So, but in order to trade with stocks, you need some funds, maybe 5,000. Let's say if Apple stock is trading at $200 and you need to buy 10, you need $2,000. Otherwise, things are not going to work, right? And so you need to have some money. If you're doing options too, yes, you have to make sure you have enough capital to do it. So we coming back to futures, it's the cheapest. Literally don't need, you know how much money you need? $15. I know, $15. Number two, all you're doing is just doing speculation. The word is speculation that, hey,
Is the price going to go up or down? That's it. You're not buying anything, you're not selling anything, just the contract is contract of gold, contract of crude oil, natural gas. So whole day your job is to sit. So what is the difference? So you have to, let's say, close everything by 5:30 p.m. Actually, it's 5 p.m. So whatever trade you start, you have to close by 5 o'clock. So if I sit in front of a computer at 4 o'clock, you have a 1 hour window. So the market is running from 6 p.m. in the evening until 5 p.m. the next day. You have a 23-hour window. You can trade anytime, any of these products. You can trade literally anything. So this is what is called the futures trading. So this is what we will get you involved. Your job is to get into trading. Now, some users or some communities don't like this. So they can get, in a Muslim community, they can get a fatwa saying, hey, do everything else, don't do this. Because, hey, this is speculation, this is gambling. Don't get into this because you don't own anything. So you can just search on YouTube, is futures halal or haram? Literally, you'll get thousands of videos and it's divided 50-50, right? Hey, I'm not a religious scholar. If it doesn't suit you, do something else, right? I'm not here to, but I can give you concrete example. Is everything you do in life is literally futures dealing. So the way how futures, because you're doing speculation, I always like to write this number, $500,000. Why? An average condominium in Toronto is $500,000, right? Some community doesn't care. It's okay. But for those have a bit of a doubt, let me clear this very concept-wise so you have a logical explanation. What is gambling? Gambling is you go to Casino Niagara, or any casino, and then you, let's say, want to play roulette. So you put $50, right? And the ball and the wheel is spinning and you pick a number. This has to land on 25 green. And that $50 becomes 500. Or if it lands on the same color as what you said, maybe $50 becomes $100. So the word is random until the Lotto 649 is random. You have no idea what numbers are going to come. So the day you decide to figure out what is random and what is actually not, so trading is not random at all. Some person in Indonesia and sitting in Indonesia is trading gold against you. They're saying prices. So it works with world economics. It works with humans. It's not you pick a set of numbers, it's going to come out of, I don't know, maybe 4, maybe 5. If you play blackjack, if you play poker, 52 cards. You don't know what is going to come next. You have no idea. So that is gambling, 100%. Yes. If you even buy a lottery ticket, at the bottom it says Ontario Lottery and Gambling. Nothing to do, because people buy a harmless $5 ticket. Yes, it is gamble. Of course, if you like to play for entertainment, the results are completely, you have no idea. To win a 649 in Toronto, in Ontario, you will get hit by lightning faster than the probability of you winning a lottery. However, one person does win. And that's what keeps us going, because they will put on a Wednesday, hey, some guy in Montreal. And if you see who wins, mostly Quebec and Ontario, because population, everybody buys lottery here. Some guy here, Ajax won it, some guy in Bradford. What I'm trying to say is, because of that one person winning, all of us get a hope that, hey, I could be the next person. And so this is all marketing, by the way. They put a marketing, so they would put a vacation home there for you. They'll put a nice car, a beautiful woman, and they'll say, all right, you could be the next. And all you have to do is put $5, right? So you go to the gas station, you take your $5, you say, all right, give me something random. I don't care what computer picks up. Give me 4, give me 35, give me 6, like 49, and you're now hopefully, this is gambling, because you have no idea
what the computer will pick out and throw at you. Yes, maybe 4 people win, 2 people win. Because somebody is winning, everybody keeps, hey, I could be the next winner. So if you treat it as a gambling, yes, it is a gambling product. Ontario Lottery is a gambling product, just like any other gambling, poker, gambling, blackjack. Whenever there's no, the outcome of a like product or service is random, it is gambling. However, coming back to the trading, it is not random. You know, when President Trump says we're going to do this, tariffs, market drops. It's not random. When Israel and Iran have a problem, market drops. It's not random. So nothing in the market is randomly just happening, right? So gold price, supply and demand, crude oil, supply and demand, natural gas, supply and demand, Tesla stock, supply and demand. Tesla the owner went to work for the government. Stock price plunged from 485 to 213. When he says, I will do this, stock price from 213 to 485, right? So nothing is random in trading. You have to just, what is random is why the whole idea of trading and gambling putting together is most people have no idea how trading works. They think, yaar, yahan se kharidna chahiye. Without doing due diligence, they have no idea. They'll just say, you know what, somebody told me I should buy Bitcoin right now. Why? I just question. Go run through some analysis. If you think the price is oversold, the price is okay, yes, buy it. It's not random. But if I close my eyes and I just hit sell or buy, that is gambling, by the way, because you have no idea what you're doing. So it's so easy to get involved in it. And people turn into trading, into gambling very quickly. There's a very fine line. If a computer is saying sell and you have no idea and you just hit buy, that is gambling. So what is gambling? If you don't care about it's the outcome is random, you don't do your due diligence and you just jump in, gambling. Somebody says invest into, let's say, I'll give you an example, APH. It's a pharmaceutical company, went bankrupt a few years ago. Stock was like $1. If somebody says go buy, put in $30,000, sell your kidney, that company stock is going from $1 to $30 and you'll be millionaire. That is gambling, 100% gambling, because you have no idea. You haven't read the price earning ratio, all of it. So whenever you don't do your research, and especially when things are random, that is gambling. So futures dealing is this. Why did I like? So if you were to buy a pre-construction condominium in Toronto, approximately $500,000. So how does the deal go through? You have a real estate friend says, okay, gee, Niagara Fall, they're putting in a unit, 30 unit, 50 unit, 100 units, and one unit cost is $500,000. Office is sitting in somewhere in downtown. There's no building yet. There's just a plan, right? So you go excited, you take your deposit check, you go there and you put down $5,000 as a deposit. They give you a piece of paper, by the way. They don't give you anything. They said, all right, this closing will happen. So 2025, 2028. This closing will happen in 3 years. You're excited. You have a piece of paper right here that says you own a land. You own a unit. There's nothing that you own. Literally, there's nothing except this piece of paper. Now, how much you have put down? $5,000. The value of this is 500,000. So this is the contract that in 2028, you will buy it from us, right? But what can happen is 2 years into it, you can flip this. You can give it to somebody else, says, hey, I have this piece of paper, and back home we call it file flipping, right? So you flip the file. So you haven't done anything, you just flip the contract, and that's how you make money. This is a futures deal, by the way. So if you think that futures is wrong, but this is okay, don't do this too, right? So you have to justify the whole logic. So if you sell anything in advance without owning the product, it's a futures deal. Sometime if I go, people are taking bookings. Hey, I will deliver this later. That's a futures deal. Some users are like buying iPhones because Apple will deliver the phone in the future. So it's all futures dealing every day. We deal with it. So my job is
I am predicting this price in next 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. So I'm sitting, gold price is 3,300. What would be the outcome? So all I have to do is before 5:30 close my trade. So if the price goes up, I make money. If the price goes down, I make money. That's the benefit of this. So all you have to do is just tell or predict what will happen in next 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 30 seconds. Doesn't matter the time. You can go in a trade and get out of a trade in 5 seconds. They don't care. But if you say price is going to rise and it goes to 33.01, $1, price goes up, you make $100. If it goes down and you say it's going to go down, you make $100. So this is directional based trading. You could be selling or buying. 1 minute, you're buying. Next 30 minutes later, price has turned down, you're selling. So this is absolutely the easiest way to get into trading, the fastest way. Now I will say the riskiest way. Why? Because if you always have to go into trading futures with something called the life jacket, meaning what happens if you say price is going to go up, but if it goes down, you will have a negative $100, right? You say, all right, price is 3,300. You don't need 3,300, by the way, in order to buy it. S&P 500 is trading right now is 5709. You don't need $5,709. And Nasdaq is trading at 20,000 or so. You don't need 20,000. You need, like, in order to get you into futures trading, $15. You can start your trading. So you get into it. This is how the futures kind of trading works. Any questions? Now we'll kind of start doing questions because kind of gets boring when one person is saying everything. So why do I sell my software? Because we have built something that I believe will get you into trading the fastest way. There are a lot of gurus out there. I have a lot of respect for them who spend a lot of time teaching it. But the only what makes us different, we're doing it professionally in a sense that this is our everyday job. We're not a one person that I will sit and teach you. This is a huge firm that teaches you very professionally. And you can, if you are serious about this industry, and if you are really can do this properly, you can make $10,000 a month in less than 6 months or so if you're doing it properly. If you are able to, just lost my net, but so there are cases here. You will meet students. I have a couple of presentations lined up in the afternoon. Person 5 months ago, they joined us. 6 months ago, 8 months ago. We have a person who joined us 12 months or so. So those are the 3%. Yes, like last year I gave out 2,700 trials. You are going to try. Only 3% are still winners. Doesn't matter my software, any software in the world. There is no software, by the way, that's 100%. That's going to say, all right, you click here and the things will go in your direction. Yes, we predict the software. Let me kind of give you the software screen. So this is what the software looks like. Did you? So when you say properly, sorry? the ones who are doing properly, yes. That means discipline. They're following, correct. Yes, 100%. Discipline is the main. Discipline will come out to, and there's discipline, then there is greed. So two things will overlap always, because problem with this is if what I'm about to introduce you, it's like, once you go in, there's no exit out. Here's the problem. It's like joining a mafia, right? Because what will happen is you will sit in front of the computer and let's say you open Nasdaq. There's a fastest market and you click. And you click in the right direction, price was going, and you made $400 in 10 seconds. You are going to come out after that trade a completely different person. I tell you of that. Like you will change in a heartbeat.
that same person won't be. So go in with the careful, because that how Nasdaq moves, like 1,000 points sometime in a day. Because what will happen is you've never seen $400 come out of something that fast. Or because if Nasdaq moves 1 point, you make 20. If it moves 20 points, you make 400. And then you're gonna say, my God, man, I hate my job, I hate everything. I need, this is only thing I will do. This is the one I found my thing, right? But this is completely opposite of what when you're going to get in. You have to control your emotions. This is an emotional game. We have done everything for you. All, see, 4 data analysts we have on payroll, 4. They look at the market at 9:15, 9:30 in the morning. And we have to, because of course we have to give you our opinion, right? Hey, this could happen, this could happen. So we are going to, but you have to listen and wait until we tell you, hey, computer software is predicting this is the best. Of course, we could be wrong. There's nothing 100%. Only thing is 100% in life, 2 things. All of us will die, and Trudeau will collect their taxes. I always like to say, so you can't run away from tax or debt. That's literally the only 2 things. So if computer is saying buy here, sell here, buy here, so it becomes too easy for you. You're gonna say, then you will fall into that gambling thing. You're like, all right, I made that $500, I made that $100, I made that $50. Can I go in, put in another trade? And then you're gonna lose it all, because computer market has changed the momentum, or there's not enough volume. So this is a very slippery slope if you don't handle it properly. So you have to come in with one focus, that, hey, I am here to learn, and I'm going to earn with the passage of time after following how things work. Second set of people who should not do this. If you're struggling financially, this puts a lot of pressure on us and a lot of pressure on you. If you think, let's say you make $5,000 a month, you used to, or your expenses are, I had a realtor other day, and he's like, and she's like, I want to really join, but can this replace my $20,000 a month expenses? I have a couple of properties. No, this is not. I'm not going to give you a rosy picture that you're going to come, you're going to join us, and you're going to be coming out the best student. You have to go through the process, G1, G2, G, and then AZ, right? There's, yes. But then if you're ready for that process. Correct. My question. Yes. Let's say I'm ready for that process. Correct. So it's the grind, you're ready for the. I'm gonna go according to you teach. Okay. I will make 20,000 a month. More. Yes, absolutely. That's my question. 100%. So if I'm prepared for that road, man. Yes. I'm not gonna jump into again greed. Yes. And discipline. Only problem here is easier said than done. Because what happens is when you sit in front of this damn thing, this devil is going to, because let me give you an example. On Friday, our computer predicted Nasdaq, for those that do Nasdaq, or all of us were saying, we sat down and we had a number in mind. So computer said 20,000, and I think, let me just pull this number out from, because 260 to 20,300. So computer predicted something. By the way, we rely on computer. No human can do this. We have like years of data that we put through a script, and it brings something back. So for Friday, for Monday, every day we've been doing this for 18 years. And let me actually show that. It'll make it more sense when it's on screen. Because what happens is, because the market is running 23 hours a day, you'll get sucked into it like a vacuum. And then it will suck you, because, it's not like you have the control. It just will suck you in, and then you're going to say, oh my God, I slipped, right? So NQ chart, let's take a look at here. So this is our Friday market. We have like years of data sitting in the back.
Like, so every day, this is, by the way, one market, just one market, Nasdaq, which is US 100 tech stocks. S&P, you have Tesla, Amazon, all of them bundled together into one index called Nasdaq. Fastest market to go in and out. The next one will teach you is S&P 500. But so computer said, if the price comes in this range, sell. So early in advance, around 9 a.m., before you even market. So the stock market opens at 9:30, closes at 4 o'clock. So 8:45, 8:50, computer predicted something. That when Nasdaq price comes into this range, sell. Meaning that predict that price is going to go down, right? Now I open my office, I have a routine. So all this equipment took me 15, 20 minutes to set up here. This goes to the other office because I sit in the other office. And I'll tell you the difference between both offices too. We have somebody leading the floor here too, right? Somebody expert who knows what they're doing. And we just sit down and wait and wait and wait. And computer is running, market is going up and down, and you can click anywhere and make money. And if you're right, you can start making lots of money. So when I came at 9:05, I believe, this number was done. So computer predicts some layers. Says, hey, if you get here, sell. If you get here, sell, 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 and then buy, buy, buy. It gives some ranges. So when I came at 9:05, I'm like, couple of guys, oh, we missed it. We just were too late because there was news. Then we sit and we sit and we sit and we sit, and this number maybe came around 130, 140. So you don't have to sit, by the way, in front of it. Those who get to this level, they can do this from their phone. You don't have, you can be working anywhere in the world. All right, my number is here. Let's buy and sell. But I have to tell you slowly, like how to buy, how to sell, how to use the software, how to read this all. So some users who don't have the discipline, they will enter early. But for those who had a discipline, the price went to 277. You took 260, you made money. If you sold, the computer said, if it gets inside this range, you should sell. Computer predicted at 9 o'clock. And this price came around 1 o'clock or 1:30 or 2 o'clock. Even after 3 o'clock, I was saying. So if you sold at 260, price went down, even 20 points, you're done your daily target. So because the market is running 23 hours a day, you tend to sit more and then overtrade. Overtrade is what we ask you, if you're trading more than 10 trades a day, you're overtrading. Daniel, the CEO, has a 4-trade rule. If you're putting more than 4 trades, you're done. So the person who's going to do the presentation, he took this trade and he sold. And he made $400 or $350 in both accounts. And I'll explain you how to do multiple accounts. So, and that's it. So primarily, our system will do everything for you. You just have to be coachable. So where you said, yes, if I'm ready for it all. So first you have to go through the whole process. The process is you need to get enrolled in a 14-day trial, meaning that you have to understand what am I talking about. Like what is NQ, what is the point, what is all these things. Once you're gone through and you have the discipline, then yes, there is no amount of money that you cannot make. You want to make $100,000 a day? It is possible. Not at the beginning. Maybe after a couple of years, it is people. I had a person who said, hey, I went from 100 to 200, and the other day he posted, he made $5,000 one day. And that is incredible, right? So with very little effort, you're able to make a lot of money. No, because not. Because what happens is it's a system that we have put in place. So the work is going to be the same. So I think just jumping the topic,
we will create, once you get there, multiple funded accounts for you, multiple account. So let's suppose my goal is to $50 or $100. I want to make so first we will define your goal. Generally, we ask everybody, if you are able to make $50 to $100, you're going to do very well, right? That's all it takes. It doesn't take a rocket science to figure out how to make $10,000 to $12,000 a month US. So what happens is, so practically giving you an example, right here is 0, right here is 50. I want to go here. You're going to say, how can I become $10,000 just making $50 a day, right? So what we'll do is I'll replicate myself, right, to 10 of us. Each one is going to carry $50. So if you have 10, that becomes 500. If you have 20, that becomes 1,000. If you have 30, so me, 30. So you can replicate yourself to up to like 40 at one time. 40 times. So, but your entries have to be very precise, meaning that until for at least 2 to 3 months, you know, how can I do this in 3 months without just doing single? Can I go from here to here, making $50 a day, making $100? The day you have the discipline to make $100 a day, for at least 2 months, you can replicate yourself. All right, I'm going to add Rafay 2 there. That's my second account. Now I'm making same amount of work, $200. And then you can replicate up to 40 times, no problem. So 40 will become 4,000. You're not doing any extra work. You're just doing the same thing, but you have mastered that skill that I'm going to make $50 to $100 a day. That's what we are going to put in for you. No, okay. And then there's a contrary, meaning if you lose some money, you have to stop. Meaning that, okay, computer said between 260 to 300, price should come down, and it jumps to 350. You can't just be sitting in a negative trade until the account is drained, right? So we have to give you very precise that, hey, I'm cutting out. I will try this again tomorrow. So you have to be disciplined, not only in taking a profit, but taking a loss too as well. Because what happens is there is no trader, no system, no, like even Warren Buffett can come, he's right at least 70 to 80% of the time. We have a different scale. If you are a good trader, you have to be above 65% winning. If you are an exceptional trader, you're at least 91%. So the range goes at 65, you start to become profitable. And then as you gradually make your trades 70%, 80%, you are a rock star. And meaning that you know the whole system, how it goes in, what is it, like a retrace, a breakout. So, but again, a lot will get in, but they will fall into the following trap, getting in too quick, meaning that, hey, I think I got it now, and then they fail. They don't have the right risk management. They don't have the right capital management. They don't have emotions under control. So all these things, yes. That's where your algo comes in the picture. Yes, correct. So, but this is algorithm, right? Algorithm is bunch of instructions given to you based on a computer. So, coming back to this screen, let me just, this is 4 o'clock. So, algorithm printed out a candle that if you sold right here, you will make. So there is 2 ways. Our software has 14, 15 different ways for you to take a trade. We're not going to teach you at the beginning all 15 of them, but slowly we'll build you up. My goal is to get you $100 to $150 a day. And then you will get into a funded program. You will play with, and last thing I want is for you to invest your own money. Please don't do this, please. All of you have never traded before. I don't want to. I would hate for anybody to lose. So we are going to put you in a funded program first.
So the way the roadmap works is today you will take a trial. If you like the trial, you need Windows, doesn't work on Mac, go to Costco, buy for $650, keep the receipt. In 14 days, assess yourself. Say, all right, I tried. It's a free program. Nobody gives that. I tried. I liked it. I want to continue. I don't think this is for me. Go return that laptop. Everybody wins, right? So there's no financial transaction that's going to happen today or until when you're ready, you will get access to our website. It's called superareas.com. There's a bit of a learning curve. What is a learning curve right here? When you log in, you have to watch approximately 20 hours of lectures. Because I have put together with Daniel, like he worked for Chicago Mercantile Exchange. He's been doing this 40 years. So all of it you have to watch. If you're just going to open the software and start trading, buy, sell, green, like it's okay. Because in video 1 or 2 or 3, I have to teach you what a CPI is, what a PPI, what will happen on May 7th at 2 p.m. that you should not be in front of the computer trading because you have an interest rate announcement, how the news affects you, when it says Donald Trump speaks, keep your hand away from the computer, right? So all of these 4 years are going to be very rocky. He wakes up and he says one thing and market does something. He does. So we have to be ready for all of these. And so when you log in, you have to watch at least 20 to 22 hours of lectures. I know it sounds a lot, but if you're unable to do it, break it down slowly, watch it. But 14 days later, you're able to kind of assess yourself. ठीक है जी मेरे वास्ते है ये नहीं है जी not everything is built for everybody. It's not. And then if you do decide, give yourself a healthy 3 months. Support is here for you. Saturday lectures are there. Let's say 3 months. You're welcome to sit in this office. You come here, you talk, you listen, you understand. Because as a new trader, until the most difficult, and then there is the easiest thing. Easiest is, I just said, you see GC, that means gold. So that's the easy part. Well, the most difficult is if I ask you what a retracement divergence is, you're like, oh, I don't know, right? So that takes about, so all these 8 or 9 concepts will get, it's like learning a new skill. I'm not going to say this software you're going to install, you're going to click, and then that's it, off to the tracks. No, this is going to take some effort on your part, but one thing is sure, me, myself, my team, our 15 of us will do everything in our power to make sure you're successful. If you're not, after 3 months, I'll sit down and say, on a Saturday, what's going on? You know the answer you will give me? Paji, discipline nahi aa raha. भाजी यार सिर्फ यही बात एंड पे खत्म होगी कि आप कहेंगे यार इमोशंस नहीं जा रहे, 100 बना लेता हूँ, 50 रह जाते हैं, फिर ट्रेड लग जाता है, नंबर का वेट नहीं होता, फिर ट्रेड लग जाता है. तो मैं आपको आज का सिनेरियो बताऊंगा. 3 मंथ में अगर आपके पास गुड रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप कहेंगे जी मुझे क्या मसला आ रहा है, जहां पर 2 माइक्रो लगाने थे 4 लगा दिए, एवरेज गलत कर ली, राइट? तो आप यू विल गो थ्रू all of those possible scenarios. I haven't seen 1 out of 1 yet. Of course, I've been doing stocks for at least 20 plus years. My earliest stock was Alibaba.com, went to Hong Kong, took 30,000 with me, and then, so I know, but now futures, you can say about 1,000 days, 4 years. That day, even today or tomorrow, I sit and I break my discipline, I will lose money. It has nothing to do with whether I'm teaching or trading. 2 different things. It's easier to teach than to trade. You sit, you're like, all right, is the price is going to go up or down? So if I get my emotions involved, if computer said 260, but I entered at 200, yeah, of course, I'm going to have a problem, right? So emotional, really, you are going to
this is going to be a roller coaster. It's not going to be an easy ride, and we are very upfront clear. Yes. So in these 14 days, Yes. it's not gonna be you, it's gonna be Murtaz, I guess, the other. Yeah, actually, the way we break it down is you won't get to see Murtaz here for at least some time. 14 days, I want you to open the computer. There, you won't even know what the software looks like, what it does, right? You're going to log in and you're going to listen to Daniel's lectures, right? So let me log into my account here. So we're talking about those 14 days. Yes. Okay. And then, so I want to give you a full roadmap, right? Sure. What is possibly how things could go in your. Okay. So when you're logged in to this system, you go down to first, it says software training videos. And why I write software? Why don't I write a course? I'm not selling you a course. People are selling a course of trading online. All right, come and join my Signal group. I will teach you how to do this. Nobody gives you a product. They all give you a YouTube lecture, YouTube video. All right, come sit with us. All right, and we are going to give you a ready-made software that is, which nobody that I know of gives. So right here, for our South Asian speaking, we have lectures purely in Hindi or Urdu or Punjabi, right? So if some users are, some are not, but some our, by the way, you will see me switch to, I don't know if what I spoke you understood. Did you? In the language, when I speak, switch the language, right? Okay, because sometimes I have this Sunni guy here, he screams, he's like, I'm born Indian in Canada, I don't speak the Hindi, please stick to English, right? So 97% of our students are South Asian. So sometime you will see us go naturally lean over to that language. So we have so 2 hours, session 2, 2 hours, session 3, 3 hours. So you have about 20 hours of homework for you for free. Go in, log in. So let's take a look right here. Let me play the video. This is Daniel speaking. Let me see if I can get some audio going. Okay, it's not working anyway. So he's going to teach you. He's the person who has put it all together. So lecture 1, lecture 2, and by the time you're on lecture 4, you will have forgotten lecture 1. I'm just telling you, because you're going to say, hey, this is too much happening for you. But this is absolutely true for anything in your life you have to do. So about 5 to 6 or 8 weeks ago, I went for my gun safety course because I like to go to hunting range, and it took me time to figure out, hey, what's a muzzle and what's this and that. And by the time the person was in like 4-hour lecture, I had forgotten all of these and what is this ammunition is, what type of gun they say. So it takes time for any new skill. Generally takes about a month, 21 days of repetition to do it. I ride Harley, right? I've been riding for 16, 17 years. I remember my M1 and then M2 and then M, and now 1800cc. We can listen to the music, we can drive. So just like anything, it will take time for you to absorb certain things. So please don't get frustrated. Hey, because your focus on money should be at least after 3 months. That, all right, now I got a grasp of it. I can go in. If I ask you in 14 days what a mid band is, you're gonna say, I don't know, right? Or can I ask you what a divergence is? You're gonna say, I still not getting it. So slowly, every day you're gonna come at it, and then so eventually you're going to be off the training wheels. And so 14 days trial, do the homework, come back, say, all right, I don't think so. It's okay, no problem. So my question is, this is homework. Yes. This is not 14-day of work. No. My question is 14-day over here, what I'm doing.
No, you are not doing anything until you're done these videos. All right, let's say these 20 hours can take you 3 days, right? Then you have the software sitting with you. You already have it. We will install it for you. You're going to open it up and start trading demo money, which is simulation, which is not real funds. You're going to say, if I take a trade, is it successful? Based on what I've been taught, what is my color? So we teach you basic things. Hi, software saying green, buy. Buy from where? Have you read the news yet, right? So once you follow the thing and then you start to understand, all right, I can do, because most people skip the videos to go into the software, buy, sell, gambling of 100%, right? So once you are ready, you slowly pick it up and then, so 14 days, so the roadmap is 14-day trial. After trial, if you feel this is for you, you join us. There's a monthly subscription. You start with 1 month, 2 months, 3 months. It's month to month. So, right, depending on, and then approximately 3 months into it, you can go early. Some users, you can do a test. A test is, are you able to make money or not with somebody else's money? So you're like, all right, I got the hang of it. I know how to read the areas with Nasdaq and I can do all of this. Now let's attempt it. Most people attempt the test after a week. And I said, if you cannot tell me what a retracement divergence is, why are you taking the test? Test costs you $50. So what will happen is they will deposit you will deposit $50. They will put $1,500 worth of fake money. A broker will. And what they want you to see for 30 days, are you able to make money or not? So this is then your journey after a couple of months into the software. Can I take the exam now? Can I? Because nothing here is real money until at least 2 months. So 2 months, how much money you will spend? $50. And then you slowly kind of build on it. And once you can pass the exam, go wild, man. You're like, I can buy this company, that company. There are so many companies out there who can hire you as a contractor, as a trader. And they will give you money to trade. Literally, people don't know this. There's so much money sitting on the table for free. All you have to do is just prove to them you're able to trade. They don't care how you trade it. They have thousands of ways to trade. If you can trade, hey, so there's so much capital sitting. So the last thing any person should be worried about, I need money to trade, right? Yes, you need money, but not like 5,000 or 6,000. Couple $100 is all you need to start getting into trading, right? So, but please, I have to put a stress back on it. So if you are impulsive, don't do it. If you're emotional, don't do it. If you are a person desperate, needing money, this is your last lifeline, don't do this. This is not going to replace your income for at least a few months. Don't say, well, because I have to first teach you the language. I always like to say is this. All of you guys can read, but I'm sure these two individuals can. It's just my name written in my language, right? It doesn't make you any less human or less intelligent. You don't know the language, right? If I ask you, hey, Nasdaq is overbought, you have no idea what that means. You're just gonna click, you're gonna have a problem. So first 3 months, I have to coach you, I have to teach you. And we have lots of people. So but problem happens, you will come, I'll tell you all the problems first. You will come here, the trader beside you is making wicked amount of money, and then you are gonna get upset. You're gonna say, hey, when will I get to his stage? I see Rafay posting, this guy passed, this guy passed, this guy passed. And then when will I get there, right? So you will go through all these. Yeah, 2:30 would be a good time. Yeah, we started at 1, so trust me, I've seen it all in terms of emotional. I have users where this is like, I'm bankrupt. I literally have thousands of dollars of debt. This is my only lifeline.
I'm not going to be the last coffin in your nail, man. I don't want that. If you are struggling, first find you have to be emotionally well. You have to be physically well. You have to be financially well. Not great in terms of if you're thinking this is going to solve your problems in like, yes, the 3%, the guy will come, Jatin will come, stand here. Punjabi ch puch lo. No problem. You know, Most of us, you said 90 days. generally, okay, because what generally, at least give you before you give up, right? You're like, you know what? I've tried everything, nothing is working, right? Then we can still say, hey, can we really sit down and figure out where are you making the mistake? So if Then you have the mentorship. yeah, if we have this all, right? So my job here is on the floor, especially this is for beginners who come in and trade S&P 500. I ask Murtaz, once they're ready, make sure they're making at least $100, because most users making $100 can support this program, this old subscription. $300 a month we charge, right? $10 a day. It's not a. So I want to make sure the money that you are spending here should not come out of your other funding. I don't care you like, work at Tim Hortons or you own Tim Hortons. I like, this is okay. When we make money when you give us subscription, but the amount of service that we provide in return, you won't find it anywhere in terms of. So, but there is a parallel office too. There's some users who have a bit of a capacity to spend. They can spend $5, $6, $10,000. They can come to that office. The difference is, I explained two offices. Here, you try first. 300 a month, 300 a month, and then over there, that office is serious users. They're like, so they buy the software. Two different things. I deal with mostly here in terms of running the operation. So I don't recommend any of you to buy the software first until you are ready. Come and try it, test it. If you like it, then go into 3 or 4 months into it. And then, because my goal is to make sure this 300 a month is not coming out of your pocket. Last thing I want is, hey, another expense got added. And then I now have to pay this 300 a month too. I don't want that. So don't be in a financial dire position that this is your lifeline. Yes, but if you can trade well and if you can follow, you can keep your temper down, you can these are just numbers. Honestly, I can show you my stats. Nothing excites us anymore. So in terms of when we lose money, like we lost a few points. When we do make it, so you cannot get emotionally attached with these things. Going from 150 to 100, these are just, good afternoon, G. So all of these are just numbers at the end. The more you're going to stay grounded. So, people, I had a guy jump up, oh, I just made $1,000. It's okay. Don't get excited. Meaning, to us, 1,000 is like you go to Niagara Falls and one drop of water goes on you. That's what 1,000 is. This is, what happens is majority of us, we come very clear vision. I am going to make $100. At other office, one person came like, man, I'll put Quran pe hath rakh dunga, 100 ही चाहिए. 3 दिन बाद वही बंदा कहता यार इसको बढ़ाना है. Like, so everybody comes in with one vision. I want to make 100 a day because 100 a day is going to make me 2,000 US a month. It's a good side income. And then 100 becomes 2. I'm not saying don't increase it, but increase it with the right capacity, right knowledge, right? Like gradually, right? So eventually, I want you to see pass one exam. Then you go the second funded company and the third funded company and the take profit and Perdia. We have like every possible resource that you can ask us and we will give you. If this is possible, yes, this is possible. How do I bring the money in?
How do I lower my taxes? How all these things are there for you. You just have to come and learn. And so part of your membership would be if you're able to join us, you can. If you're not, you connect to us online through the online system. And then your couple of Zooms are there for you. But generally, within 3 months, you will understand what an area is, how to buy, how to sell. And we have compressed everything in such a short period. This is approximately 2 to 2.5 years of, if you didn't take our program, I'm just saying, and you decided the conventional route of learning to trade, just the divergence itself is a huge topic. Like you need a PhD on it, how the market moves. And so so exactly. So what we looked at is that, hey, what is a person looking for? So we brought the whole software simple. We said, let's take the noise out. Noise is, hey, what is the liquidity? What is the discount? I said, no. Background is green, you're buying. Background is red, you're selling, right? So I filtered a lot of stuff. I said, hey, if you sold at this point, this is your stop loss, this is your TP, take your 2 points, go home. Take your 2 points, go home. This is the area so we came up with a number on Friday, 291, that, hey, around 291 is a good buy, good sell. It went to 277 and shot down to 205. So lots of points, but eventually you will get, and then you will do the test. And then if you're able to pass the test, then you are able to then move on into sky's the beginning. And then, so now again, we'll do this question and base rather than, me doing the scripted thing. So, yes. So you talked about divergence many times. Can you explain what it is? That we'll do at 3 o'clock. All the technicals we'll do after because the guys are coming in who would like to learn as well. So we'll do after the tea break also. Non-technical questions, I'm ready. Like, Yes. if we are not able to physically come over here, but Yes. join the Yes. call, Yes. we find Yes, no problem. This is all given to you in your membership. You're able to come in, and because what will happen is I have a lot of guys who are full timers. In the morning, they're not able to work, do the trading, right? So you've gone through your lectures. So open up your computer at 6 p.m., 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m. And then they're like, can I click? Do I know what a buy limit is? Do I know what a sell limit is? What a sell stop is? So your job at the end would be just to place an order. Rest our software is doing. It will tell you where to place an order. It will tell you where to buy, where to sell, where to buy, all of it. As long as so it will take time, but you can do this 23 hours a day. But if you because what will happen is at the beginning, you have done your trial and you have no idea how the speech is going to go in the morning. This is how Daniel speaks. Today, we're going to go high to low, low to high. This is what is happening. And then 60-minute has a divergence, back again, same word. And then base is down, pressure is down. But eventually, your mind is going to grasp these keywords because we've been repeating them same for last 18 years. It's not something that जी आपने कुछ सीखा है 4 महीने में आपने बदल ही दिया ना. Same thing. हम ये कहेंगे यार आज ऊपर से नीचे बेचना है, नीचे से ऊपर बेचना है, ये, right? So, and I'll give you a real life example. So 2-3 weeks ago, my brother came from Holland. He works at DHL in Holland. He came, he sat down here, and he's like, you know what? He moved, he married in Holland, so he lives there full time. He's a Dutch citizen, right? And you've seen our TikTok videos. He came with one goal: I want to make $50,000 a year. I said, come fly with us, sit with me 2 weeks. I wrote a business plan. Because he says, I have a DHL job. It's a great job. I do deliveries. I make 5,000 to 6,000 euros per month, right? So it's a reasonable job. I'm happy, kids and family. But I don't have a huge way to do savings or, I want to, how. So as a family member, we're just talking. We're like, you know what? This is not a problem of you. It's a problem everywhere.
Because even if you're a graduate in Canada, computer programming, if you get hired by a bank or anything, you're approximately going to make $60,000 to $80,000 a year. If you take 60, 80,000 a year, right, after a graduate of a university, you know, Trudeau is going to take 25%, you're left with about 60 grand. 60 grand boils you down to $5,000 a month, right? So if you have a degree in Canada, net income, you will have 5 grand. In Canada, in Toronto, poverty line is 3,900. Meaning, if you're not earning $3,900, you can't live in Toronto. The rental bills. So I'm giving you a very, very practical example of if you're not earning $4,000 in Toronto, coming in, you're below the poverty line. Meaning that you either need two incomes, or you need to make sure you have some child benefits, things like that. Means zero savings because you're paying the rent, you're paying the mortgage, high interest, high mortgage, and a lot of these things about insurance too. So the business plan was, how do I save $1,000 to $2,000 a month? So I can add more work to my hours. So that means cutting time from you can always add more hours to your work. If you're doing work, you can have like maybe extra 10 hours or 12 hours to add that saving. So a graduate or a person like my brother wants to save 50,000. I said, let's break it down. 50,000 divided by 12, you want to save about $4,000 to $5,000 a month. I said, we're going to reduce that to half. You're going to do 2026, half of it. So I want you to start saving $2,000 a month from trading. So we put a plan together, a couple of funded accounts. You're able to do all of this in less than 90 minutes of work. If you're able to come in, trade anywhere from $50 to $100 a day, they'll put you into $25,000 to $30,000 US of savings every year. Every year. So we're going to put the whole financial goal in small. Yes, you can go to like, even $1 million a year, no problem. You will meet somebody who makes, but they all started small and then gradually they're like, all right, I know my stop loss, I know my TP, making 5 to 10,000. I have a guy made $55,000 last year. And I mean, last month. You will see Jatin, $10,000 last. 5 months ago, if we ask him what his Nasdaq is, he wouldn't be able to spell it. Right? So depends on how fast they paid attention to. Other room I went, Sunny is listening to lectures of Daniel. You know what I used to do when I joined Daniel? Before going to bed, I would just put it in my head. I'm like, I didn't understand sometimes what these things meant, but kind of went into my soul. When Daniel speaks, all I need is, what is the strategy for today? We're going to go high to low or low to high. All I need to pick that up, right? So that's why. So if in the morning you'll write down, all right, what is my night high, night low, what is my this and that, and then you will make a trading plan, and then you'll execute the trading plan. But that takes about 3 months. And then, what will happen is you will go through every possible technical problem. I'm telling you, you will have a ninja crash on you. You will have a trade weight issues. You will you're like, all right, greed issues, emotional issues, like stop loss issues, lot size issues, like copier didn't work and your accounts got blown and you didn't know how to close trade weight, or maybe you didn't close the trade at 4:30. So I haven't seen an issue yet that new users won't encounter. So that's why in my presentation, I don't like to just paint a rosy picture that, hey, you joined us, close your eyes and we'll take you. It's going to be ups and down, bumpy road, and eventually 3 months or so, you should be on your way to making reasonable amount of money every day. 3 months I approximately. did the mortgage course. Hmm. So when I go for the job and my broker asked me, do you have bread and butter for 6 months? Yes. That's what he said the first thing. Yeah. We love it. With that, You know will what go. I'm saying? So it's not bad.
Yeah, so 90 days. 90 days, and then from a 3 months, it's approximately about $1,000 or so that you are into it, and put aside maybe a couple of few funded accounts. But a person who got it within 3 months, they not only are able to replace the fee of this, but add at least $2,000 to $3,000 of side income onto this. So I posted on my stories. If you take this WhatsApp, you send me a message, I'll add you to contact. You can see my status, my stories. Thousands of people see it. We posted there too. So I on February 2nd, I started because I like to do everything before you guys do it. I'm like, hey, this is the path I took. You can do it too. So I did a company called Bullnox. It's a new company, and I said, all right, I took their I bought the $15 exam. Then I paid their stage 2. Then I did the round 1 in 14 days. I did the round 2 another 10 days. Now a 15 plus $148. It's $163 I invested. You know how much I've received so far? $4,500. Right? So I'm about to get my third payout in about 7 days. So what kind of money is ridiculous, right? And less than 2.5 months. So investment of 168 and return of. So if I even ask Jatin, hey, you paid us $300, but you get 10,000, should I charge you more? No, we don't do that, right? So it's up to you. Somebody who made $55,000 last month. I had a lady other day said, hey, I'm about to withdraw $50,000 from this funded account, right? So possibilities, once you know your entry, the idea is I can explain you 1,000 ways. If you don't know where to enter, you're going to struggle, right? So, and what will happen is one of the biggest problem I see in our trading industry is there's a word we use. It's called stop loss. Stop loss means, it's a technical word, meaning what it sounds. Make sure your loss is stopped. So you take a trade, and let's say gold. Gold is at $3,200, and computer says from 32.99 it's going to go down. All right, you put your order and you're waiting. You're like, is it going down? No, it's not. So it's going in the opposite direction. It's still rising. And computer's wrong. Computer predicted more supply came, more demand came, and now minus 100, minus 200, minus 300, 400, 500, 600, and then account is gone. You have lost $800. So every trade has a stop loss, and we tell you, hey, please, if that account goes to this direction, please don't. So we are going to put you into this. Just think of it, it's like swimming. We are not going to, first, we're going to do the lake, then maybe a little bit of a swimming pool, and then ocean is far away. And then, but even in ocean, you're not going in without a life jacket. Because I've seen, even if you have $1 million, I had live guy, other office, lost 39,000, and then he's seeing his live account drain, minus 10, minus 12, minus 13. I'm like, come on, man, इसको निकाल दें, कल recover कर लेंगे. नहीं जी, मैंने इसने अब आएगी, price अब आएगी. आते. I know somebody who's short on gold from 1,700. It's doubled. And each time gold moves up $1, you lose $100, right? So, but they have millions of dollars. If you have that kind of money, go nuts, right? But if you have limited amount and you want to make sure you preserve your, so stop loss is important. We will say, hey, computer's saying buy here, but if it happens there, please stop the trade. Yes, Mark. Just wanted to say, in this business and maybe in other aspects of life, it works, but hope and prayers Don't worry. and hoping that it will go back up They don't worry. is gonna kill you. So I always say, like, don't bring God into this. Doesn't have okay, because most people, what happens is he's saying S&P is going to go down. He's like, no, it should go up. God is confused, man. He's like, should I come into this Trinity office or not? This is not healthy for me, right? So, please, yes. So one stop, I thought it's Hope is not a strategy. That's all but it it's is. going up, right?
right? Yes. Yeah. I had a stop loss. I lost that whatever amount, and that's my consider one stop a day. Yeah. So you said one should not take more than 4 to 5 trades, maximum 10. yeah. You don't want to lose Too much. one day. Yes, correct. So we will give you a plan, things like that. Say if you have a $1,500 account, for example, right? So at the beginning, that's what. If you have lost $300 to $400, in stop. That's 30% of your net worth. That just most people stop at about 10, right? So some users. But the account will let you drain all the way up to 1,500, but. Then we will say, all right, when you go into stage 2, you have to reduce your risk. So that $1,500 capital becomes like 3,000 to 4,000. There's a better ways to doing it. It's called micros. So I know first time, right? So eventually you will know when I say go in a trade with 2 micros, 3 micros, 4 micros. So yeah. So what the micro? So but I have a question. Why don't you automate your levels? Majority of it, the automation approach on most brokers and big and the funded accounts is not allowed. They don't want, so they want a human to be able to trade. We can automate majority. Yes, we can. We have some built-in automations, but due to the legalities on especially CME, I don't like to publicly give out something that is going to cause trouble. So we just say, hey, these are the levels, go in. And I know a couple other companies are doing it where they take auto trade based on those levels. But I still like to keep everything manual for a bit of a legal reasons. So I know, so I don't want to get involved into people fully. Then they won't understand nothing. Like you can sit inside a signal group and the guy can say short from 20,600 and you have no idea why 20,600 was even a number. And the guy stops giving you a signal. So I know quite a few funded allows, some don't, but better for you to kind of keep that automation into semi. Go in, plot the areas are plotted. So starting a couple of weeks, we're going to support TradingView back in again. So you can just pick the levels yourself and how to trade levels. Yeah, videos are there. Like if you watch the levels on Daniel's video number 5, ES levels, Nasdaq levels are all broken into. It's all on superareas.com. सर गैप का वीडियो डैनियल के मेरे ख्याल है फुल लेक्चर्स में अभी निकाला नहीं है. गैप ये है कि प्राइस मिड बैंड पे आई, नीचे बुलिंजर्स पे नहीं आई, ये फर्क है. तो लेकिन अगर आप 10 के 10 ट्रेड लेना, आप भी उस दिन हमारे साथ बैठे जब वॉशरूम में ट्रेड लगा के गए थे. एरियाज सबसे बेस्ट है ना, खामोशी से वहाँ एरिया पे लगाते हैं. फ्राइडे को भी R1 आई और R2 आ गए. सर चले तो जो सबसे बड़ी एक्यूरेसी है ना हमारे सॉफ्टवेयर की, वो हमारे लेवल्स हैं जो एवरीडे निकलते हैं. तो सब भूल जाएं और अगर एरिया पे करते रहे ना तो आप सारे एग्जाम भी पास कर जाएंगे, 100-200 निकाल दें, फिर छोड़ दें. एक 1 अटेम्प्ट. हाँ नहीं, अगर तो R1 से S1 गई और फिर R1 गई, फिर ठीक है, फिर ले सकते हैं. हाँ, लेकिन कई दफा अब कल हुआ फ्राइडे को R1 टच हुआ, पूरे 9-5 पे नंबर था मेरे ख्याल 5694 ये नंबर था. अगला नंबर हमारे पास आ गया जो अगला नंबर आ गया 5730, राइट. तो वहां पर there's millions of level provided. Of course, how can traders compare the accuracy? Sir, we have an 18 years record. We have the 4 data analysts who provide levels. Try our levels for a month and then you'll figure out how to, because levels are only compared if they're hit, right? So how do you test a level? हमारे आप तो कब से वहाँ बैठे हैं, हम every day yes के level देते हैं, Nasdaq के देते हैं, gold के देते हैं, crude oil, natural gas, Bitcoin, ये सारी चीज़ों के. So how do you test something? You have to take it, test it, apply and see if this works, because it's okay to be curious. It's not okay to be judgmental. You can't just say, all right, areas don't work. You haven't seen what we do, right? So come and try our levels for 30 days.
pay the $300, try our levels, maybe just buy the levels for 150, because there is a smaller package we offer. A lot of people don't like, they're advanced traders, right? So you can just apply for the levels, and then they pay only $150 because they have their own setup strategy, algo, and they said, I don't care about your live floor, I don't care about in person, all I need is trade the levels your company predicts. So we've been here predicting for 18 years. We have a historical level. So you can predict, these are the levels, by the way, that you see on the screen. So we have it for 15 markets. We give you for $150. And on Friday, we only give you for 10. So Nasdaq, crude oil, natural gas, then we have forex 6A, no, 6C, 6B, 6C, Euro, USD, Canadian USD. And then, so these are the levels, because a lot of people who are advanced traders, they don't like to trade on just a scalping method. They would like to trade on levels, right? So you can test our levels for a month for $150 for area. Yes, the video number 5. There's a bonus video. It's called The Levels Psychology, tells you how to use these levels. And soon we'll be supporting, I think the person got hired. Finally on TradingView, it's coming all over levels. So if you are trading on trading, yes. On Friday, Yes. quite technical piece, but Hmm. it went to like 2109, Yes, and then it dropped down. yes. And then No, because it kept testing, because when it was coming down, right? And I said on the live stream, if it makes it 20,150 as a base, remember, if the price is coming from top, first it tested the 150 and then shot back up. Then it came down and tested the lower range of 109 and shot back up, because majority didn't want to take long anyway because the pressure was down, right? Overall. So I ask everybody, the number is 20,600 to 20,300, right? You know, it went to first very close, and then it went inside the 77 and shot back, all right? So yeah, you don't have to copy and paste. We have an API coming in, so you can log in. Yes. You just have to copy an ID. It will be automated daily. You don't have to copy anything. It's coming from our API. Already done. Just needed a guy every day to do 15 markets. So when it made a base of 20,150, it shot up. So if you even short it from 600, 601 all the way to 277, you were laughing, right? So just need to wait on these levels. All right, so we can now, it's 15 minutes, we can take a break, and then I'll resume with like a lot of technical answers, because some users are coming in with some, if you have really technical questions, I will answer. one But thing I'm gonna say tea and is, coffee is in there for get you. into the habit of watching the videos, Yeah. not just once, like every couple months, revisit it. 100%. Revisit it. Because there's been registered. It's a free material. It's amazing, Sajid. I just wanna say that, Mr. Rafi. Yes, yes. It's amazing. No. Your program here. I mean, we live in here, we can come in person. No, of course. See, okay. So idea is I didn't want to provide you. I'm not a coach. I'm not a one-person show. I'm one of 13, 15 people, right? So Daniel, Majid Bhai, Vikram, Happy, Murtaz, Sukhman, Fahad. Like, so it's a team. So we just expanded it to secondary option. So what happened was approximately 3 years ago, Ninja separated with the other company and they made a new version. So Ninja used to be 7, went into 8. So we took our whole algorithm and we licensed it on a cloud to do it. Because if you go to the other office, the starting package is $5,000 to buy. A lot of people says, hey, I don't know what your company is. How can I cough up $5,000? And so we said, okay, we're gonna break the whole business into a monthly model, and then just the areas alone for 150, right? So that's how. Then I said, all right, what does it? So you'll ask me, why 300? Why not 499? Why not 999? Why not 799? There's why not 199, right? Why do you charge a very specific service? So when we were doing a business planning, I said, we have this software.
Let me answer one thing first before we go into. A lot of users say, all right, you have a great thing. One perception is that if they're not making enough money from trading and they're selling me something, that's how their income revenue is, right? So that's a perception. We have answered it different. We have said this software, we use it as a tool, right? So yes, you want to go to Niagara Falls. You can literally walk there. We'll get there in 3 weeks. You will get there. You can take a bike there. You can take a car there. You can take a helicopter there or a plane there. We have put together a tool that helps new trader learn how to trade relatively quickly. I'm sure you can go on YouTube and learn what a Japanese candle is. You can do high, close, distribution, discount, trading view. But if a new user comes here who has zero knowledge, never traded before, how do you begin to trade? What do you know futures? What is ES? What is NQ? What is an area? What is a level? What is a mid-band? Technically speaking, I'll throw 10 things: relative strength index, Bollinger Band, moving average, exponential moving, liquidity. I said, this is too much for a new user. So we are going to break it down for a person. Yes, if once you get advanced, literally you just need our levels, literally. You don't need Ninja. You can trade on any system. You can trade on any funded account. You can trade anywhere. You just need to see what is the super areas, what levels they have predicted. And number two, we use our software so you can use it and make it a better informed. Nothing here is I have invented, by the way. I don't take credit for it's RSI is a math concept. These levels are just historic price levels or possible Fibonacci levels where the retracements could happen, right? So, but we have put together for an easy to use system so you can understand. Yeah. So when you advance, Yes. when you advance, then you can use the level. Yes. So when you say advance, meaning that's what is 90 days? I would say advanced 6 months. Say advanced would be, so if what is an advanced level? You quickly opened it up and you saw this on your computer and you're like, all right, what is the current price? Price on Friday opened up at 20,110. All right, so quickly, what was my night session high, my night low? So that's your advanced level. And then you're like, what is my next level of resistance? All right, computer has said 300 to 260. You're doing your own work. You're in construction, you're driving an Uber, you're working at Tim Hortons, you own Tim Hortons, I don't care. You work for Walmart or you own Walmart. You open your computer, you open Tradeovate, you're like, all right, I'm going to place my limit order at 20,600. I'll place my stop loss at 20,350, and I'll put my TP at 20,240, and done. Other day, that gentleman comes to other office, he has bought the software. He took it, he know the area, put in TP, SL, went to the washroom, came back, trade was done, right? So literally that's called an advanced level. Every day you look at, so to get to there, so I have to teach you where these numbers come from. I'm not a person who's going to just say, create a Telegram group. You need to be able to see eventually that, hey, I maybe 260. Should I do? People ask me, your computer predicted 260 to 300. Can you go more in precise? So I wrote other day 291. Didn't go there, on Friday. But you can figure out where these numbers come from, all these levels as well, right? So it's absolutely possible. So again, coming to a question, why 300? If you want to start trading, there are certain fees associated with it, right? So how would you trade? You may be joining somebody who charges 50 to 60 bucks a month in a signals group, does this. So we looked at, and then you go in trading view, and there is a possible indicator you can buy. Let's say relative strength index, Bollinger Band, moving averages. Trading views has thousands of free indicators, right? And then what I did was, all right, we just put it all together for you. And we tweaked it at the server side, whichever works. And then we said, all right, now we are only going to give you this. I said, there's nobody who can come close to what do we offer. A person, it's not a one-man show. Number two,
You can come here 5 days a week. You can sit down in person. You cannot come here, you can listen to our Zoom. You can't listen to on Zoom, go on live stream. Number 2, listen to us every day. Number 3, Saturday seminars, 5 to 6 hours, you get free of this training. Members, all these members. So we have put together a comprehensive, and then you ask me, all right, Rafay, I want to do take profit. So go and watch my videos. I have done Apex payouts, Bull Knox, FTMO. I just did a Bull Knox payout, which is 7th one coming, right? I'm sorry, another 7 days, another $1,500. You asked me for take profit. So I take a comprehensive approach at it because before I guide you, I have to take it. But today, if you were to take profit, if you pass your EA, there's no PFE, right? So all these things, first as a team, we go through it and we tell you, hey, these are the rules. So in one-stop shop, you will get everything. You ask me, hey, I want to do a Flowbot copier. I want to do an Apex copier. I want to connect 24/7. My team is standing by. They can go in, they can AnyDesk it. They will set up your copier for you. And then you can do multiple accounts. You want to know what a rhythmic is, what a trader with. So all of these things is we're trying to kind of put together. So let's take a 10-minute break and come back and start technicals on anything, what happened in last 2 weeks or any questions you may have. No. Refreshments are on the house, yeah. Yeah, of course. Let me just pause. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੈਂਡ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਓ ਥੋੜੀ ਟਰਾਈ ਮਾਰੋ ਉਹਦੇ ਜਾ ਲਓ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਬਟ ਇਹ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਕਰਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ superarea.com ਤੇ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਪੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਐਨੀਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਚੱਕਾ ਲੈ ਲਿਓ ਲੈ i7 ਤੇ 32 ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਲਾਉ 32 ਦੇ ਜਿਵੇਂ 32 ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 32 ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿੱਛੇ ਸੇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 32 ਲੱਖ ਰਾਸੀ ਅੱਛਾ versus charts ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੌਣ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ superarea.com ਖੋਲੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਕ੍ਰੀਏਟ
ਡੇਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੈਟ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪੀਸੀ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅੱਛਾ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੌਗਇਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ हाँ बस आता करता रहता है अच्छा लेकिन अपने माइंड बना लिया कि नहीं यार करो यार बनी स्टार्ट That's very good function of that sorry ये अच्छा है संभव अच्छी ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ अगर आप 9% फिर तो वो वाला क्यों मैं जूम कर भी सकता हूँ तो सुनने में था ऊपर मतलब इतना ਬਣਾ ਲੈਣਾ फिर जब आप साउंड बैक ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ लॉजिक अच्छा ठीक है ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ सारी ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਵ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ यहाँ पे तो 3 if you can ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ वो चले की लेकिन even if it's each ਨਾਈਟ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਨਹੀਂ one thing I find ਬੜੀ most people have some stuff so they're doing 6.1 to 2 earnings per day. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਏਰੀਆ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ Yeah, but I've been away for like a month and a half already. So something that cooled down. ਠੀਕ ਹੈ I know, I just got back last night. Got these amazing office on travel across states. Good though. Yeah, I run a business, right? So we're either expanding. So I run a delivery business. Expand.
Cali, different countries. You get them. You work trade ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੀ 110 ਦਿਨ ਜੇ 105 ਉੱਪਰਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ 150 ਵਾਲਾ ਲੱਗੀ ਪਰ 110 ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਕਿਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਥਰੋ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਵਲ 1 ਲੈ ਲੈ ਫਿਰ 2 ਲੈ ਲੈ ਬਾਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਲ ਕਰੋ from the weather ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ you take like your size ਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੜਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੇ तो इस एडमिशन के साथ केस तो थोड़े लॉस में जाए ਇਸ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ जो कल निकले ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਂਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਲਾਓ ਥੱਲੇ ਆਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚੇ ਹੋਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ और पीछे एग्जांपल दे these are things to the price down हो रही है ऐसी वो प्राइस स्टॉप कर देंगे लॉक कर देंगे ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਗਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ 300 ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਡਰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੇਚਾ ਐ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਸਾਰਾ 50 के लिए आप थैंक यू वेरी अगर वो Purity of I'm telling you because they have more threshold. I just said that. All right, okay, check on all Not even it's not on fly, it's gone. So if you mess with it, like look, this was offered as a promo. So I actually messaged almost. What's going on? last week I got Anyway, now so day traders. Concord and sleep Let me look at the chart. You see that
Okay, this one is lower, this one is lower, but it's not that low. Why it's showing is lower? Putting that means at some point, and that will be, so from there, if you take 2%, switch the looks, guys, that one. I use trading. I've been last time I used. yeah, yeah, yeah. So I'm just here to catch up, see what's going on. Yeah, that's why I'll keep. What are you doing now? Yes. 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 Just directions. Because I just learned by myself, by looking at the videos and everything. And then the first time I did the average, I don't think this You are doing funny good in press. if you have take one point, then that's how the yes is. That should you look at. Your trade speed. Four things you easily get. But SRES confirmed, and you already confirmed in the order. One you already get. But if you go more than how's mental? Which makes independent respect, give you respect to your trade. That's the thing. But sometimes, one time, price came from high, goes to low, low goes to high. So the big point, big bags, with respect. Then I check the RSI. RSI tell us that, okay. Same if that is still on the areas, right? I've been done it. This is the area, guys. Mostly it is Azure. Wait for it. How many are getting up already? For area, he said for yes, 9 points. For Nasdaq, 50 points. And it goes for MMQ and MLS. That's it. Never go ES or NQ. Especially नहीं पता क्या दो ऑफिस में नहीं यहाँ होता फिर दो जगह नहीं मैं अक्सर जाता हूँ तो हैप्पी कि आप वो भी सुन रहे हैं वो कितने अच्छी मैं तो क्लिक करता हूँ रेगुलर शुरू हो जाएगा जूम क्योंकि मैं जरूर क्लिक करता हूँ अनअवेलेबल ना मिले साढ़े मैं जूम का ही करता कि मैं सोना से मैं आज तक मैं जूम सोने आके दूसरी एमएन क्यों करने ना Find बाद वो पाएगा एक बेचता
या ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਜਾਂ आपकी हाल ही लगी है आपका ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ ਸਪੀਡ बहुत 50,000 थैंक यू अच्छा जा लो जितना क्या हाँ राइट सर अभी पहले आपको स्टेज दें तो स्टेज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 5 months ago what you do how you did English Urdu Punjabi ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ so it's my honor right now to present to you guys so सर मैं लाइव व्हाट्सएप पे बैठा होता हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर ये लाइव सुबह 9 बजे खुलता है इनका पहला क्वेश्चन होता है गुड मॉर्निंग बाजी R2 R1 S2 S हाँ हाँ ये है जतन भाई हाँ हाँ ये है तो एग्जैक्टली तो ये तो वो आके ये पूछते हैं मैं कहता हूँ यार उस दिन हम फ्राइडे आए R1 हमारे आने से पहले डन हो गया था ठीक है मैंने इनसे क्विकली पूछा मैंने कहा यार ये है तो अब ये माशाल्लाह उस लेवल पे है कि इनको खुद पता था कि यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ हाँ हाँ लेकिन नहीं नैस्डैक के प्लेयर हैं तेज खेलते हैं हाँ हाँ तो आई नहीं सर अभी आप ये 5 month की तो इसीलिए ये आएंगे पूरी आपको इंट्रोडक्शन देंगे हु इज हाउ ही स्टार्टेड you can grind them about everything and hopefully so sir आप लोग करें सर लिखन च राइटिंग माड़ी है नहीं ट्राई करना होगा कि R1 R2 एक्सप्लेन करते हो कदों जॉइन ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ओके ठीक है करना जी स्टार्ट कर दो सर स्टार्ट हेलो एवरीवन माय नेम जितिन बल्ला सो आई जॉइंड दिसंबर च मैं कीता सीगा सॉरी जनवरी च मैं स्टार्ट कीता सीगा सुपर एरियाज सो मैं पहला करदा सीगा किसी दे नाल ट्रेड मेनू नहीं समझ लगी कि नैसडैक फ्यूचर्स की आ मेनू किसी ने कहा बाय सेल मेनू नहीं पता लगा ओके 2 महीने मैं स्ट्रगल कीती है ना स्ट्रगल कीती है कि ये सीगा कि मेरे पैसे बनदे सीगे पे आउट तो पहला ही मैं अकाउंट ब्लॉक कर दिंदा सी ऑनेस्टली गल दसां क्योंकि मैनू इन्हां दा सॉफ्टवेयर वधिया लगा मैं उत्थों पैसे बनाए फिर मैं स्टिक हो गया मार्च के महीने च एरिया टू एरिया माइक्रो से चल गया पहले मैं करदा सीगा मिनी च करदा सीगा ते मिनी च 4 दिन ट्रेड सही है 5वें दिन ट्रेड पुट्ठा फिर असीं कहने आ थल्ले आ जाए उत्ते चल जाए मार्केट वो नहीं जाती वो तुहाडा अकाउंट ही ब्लॉक कर जाती है हाँ ठीक है फिर मैं स्टिक पूरा डिसिपलिन रहा मतलब माइक्रो दे नाल 3 माइक्रो दे नाल पहले दिन मैं स्टार्ट किया पीए अकाउंट सीगे मेरे को टेक प्रॉफिट का एक अकाउंट लिया सीगा मैं नाल मेरे को एपैक्स दे चलदे सीगे 2 अकाउंट 150K वाले वो महीने दे विच सीगे मैं क्लीयर कीते आ ईए ते मेरे क्लीयर सीगे पीए एरिया टू एरिया कीते बट माइक्रो दे नाल 150 200 पर डे 150 200 पर डे सीगा मेरा यही सीगा मैं बट मैं 1.5 महीने 2 महीने दे विच बहुत ज़्यादा डिसिपलिन आया बट मैनू इन्ने वधिया जो तुहाडे 1-2 पे आउट आंदे ना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਦਾ ਅਪ ਹੀ ਗਿਆ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਬੁੱਲ ਆਫ ਦੇ 01 ਔਰ 02 ਪਹਿਲੇ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਥਿੰਗ ਜਸਟ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ 150 ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ R1 ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਰੀਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋ 'ਚ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ 2.5-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ 150 ਦਾ ਹੁਣ ਲੈਵਲ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨੈਸਡੈਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 150 ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਰੀਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਆਹੀ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡਲ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਕਾਊਂਟ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਬੁੱਲ ਆਫ ਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ 10 ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗੈਟ ਆਊਟ ਗੈਟ ਇਨ 150 ਮੈਂ ਤਾਂ 250 ਦੋ ਐਗਜ਼ਿਟ हाँ जी 10 माइक्रो पर मैं ये च विच लिया ना फिर
ਦੇਖੋ ਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਮਾਈਕਰੋ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ 3 ਮਾਈਕਰੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1525K ਵਾਲਾ 50K ਵਾਲਾ 150K ਵਾਲਾ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਭਾਈ ਈਏ ਤੇ ਪੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਇੰਟਰਸਟ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ 1 ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਟੈਪ 1 ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ $15 ਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, $15 ਕੋਈ $35 ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ $50 ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ $100 ਦਿੰਦੇ ਆ। 1500 ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ 1500 ਗਵਾ ਦਿਓ, 1500 ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ 1500 ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇ ਆਊਟ ਰਿਕੁਐਸਟ 500 ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਉਹ ਫੰਡਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੀਏ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਤੁਹਾਡਾ 35 ਪੁਆਇੰਟ 40 ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 35 ਤੇ ਮੇਰਾ 40 ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 15 ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਬਫਰ ਚਲਾ ਲਿਆ, 1500 2-2000 ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪੇ ਆਊਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀ 15 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ 35 ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੈ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ 30-35 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੀਏ ਤੇ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ R1 ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ 15-20 ਮਿਲਨੇ ਆ, 20-22 ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, 25 ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਵਿਚ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ 9 ਵਜੇ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਉਣਾ 9:40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 80 ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ 80 ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, 20 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ 10,000 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏਦਾਂ, ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਢਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਈਮੇਲ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਲਿਆ 20%, ਉਹਨਾਂ 20% ਕੱਟ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 250 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਡਰਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਡਰਾਲ ਥੱਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ 250 ਪਲੱਸ, ਜੇ 250 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਢਾਉਂਦੇ ਫਿਰ $50 ਫੀਸ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 23 ਆਵਰਸ 23 ਆਵਰ, ਬਟ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 9:30 to 11:30 ਤੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆਂਦਾ, ਏਰੀਆ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਸਐਲ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਓ, 30 ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਏਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ 15-20 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਟੀਪੀ ਰੱਖੋ, 15-20 ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਪੀ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਜਾਣਾ, ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ 3 ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਨਾਲ, 15 ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਏਰੀਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, R1 ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, R2 ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 2 ਏਰੀਏ 3 ਏਰੀਏ ਵੀ ਲਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, 2 ਏਰੀਏ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਥਰਸਡੇ R1 ਚੱਲੀ, ਮੈਂ R2 ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਨ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਸਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ R2 ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ $100 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ, $100 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ 4 ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 6 ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 100 ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 9 ਤੋਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 9, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਏਰੀਆ 11 ਵਜੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 11-11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਮੈਂ ਖੋਲਦਾ ਨਾਲ, 30 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਹਾਂ, ਕੈਂਡਲ ਖੋਲਦਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਵਰੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਬਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲੈਕ ਕੈਂਡਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਚਾਰਟ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ RSI, ਉਹਨੇ ਬਸ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ 300 ਦੀ ਮੰਥਲੀ, ਹਾਂਜੀ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਲਓ, ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 14 ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਔਰ ਰੈਡ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਹੈ ਕੈਂਡਲ, ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਇਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਡ ਸੈਲਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ 1 S1, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, R1 R2 R1, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ 780 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 800 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ,
ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ES ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਰ। ES ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ Yeah, I will teach you after, don't worry. ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੇ। ਸਰ NQ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਵੱਡੀ R1 ਵੀ ਏਰੀਆ ਲੈਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ R1 ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਵੀ R1 ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ S2 ਰਹਿਣਾ, ਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀ 400 500 ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸੇਫ ਪੈਣਾ, R2 ਲੈਣਾ, S2 ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਥਰਸਡੇ ਵੀ ਸਲੋ ਸੀਗੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਸਲੋ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥੱਲੇ, ਰੋਜ਼ ਵੀ 40 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, 50 ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ 260 ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਗਈ 250 ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 280 ਲੈ ਲਾਂ ਜਾਂ 270 ਤੇ ਲੈ ਲਾਂ, 2 ਮਾਈਕਰੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ 300 ਤੇ 2 ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਿਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 260 ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 291 291 ਮੈਂ 291 ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 277 ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ, ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 3.5 ਹੀ ਆਈ ਨਾ 270। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 150 ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2150 ਤੇ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ 250 ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ 250 ਤੇ, ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਥੱਲੇ ਪਈ। 3000 एक ही दिन में पास करके मैंने भेजा कि यार, लेकिन फुल ये से फुल। हाँ वही 10 के लॉट दसिया भाई, मैं 10 माइक्रो कीते, 10 माइक्रो कीते। ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ 15 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ, 15 ਡਾਲਰ। ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 15 ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਵਾ 15, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2500 ਬਣ ਗਿਆ ਬਸ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਡੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 100 ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਟ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ S1 R1 ਲਈ 100 ਡਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਡਨ। ਮੈਂ ਥਰਸਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ R2 ਸਰ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ R2 ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਣ ਗਏ 250 6 ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ कॉपियर लाया था मान ली, हालांकि 10,000 उन्होंने निकाला हाँ है जी, 2 अकाउंटों से, 2 अकाउंट बहुत ज्यादा, कोई 50 अकाउंट है, रोज का 100 200 करते करते एक एपेक्स 3 अकाउंट, एक एपेक्स तो वो वखरे सी, वो 10,000 तो भी अलग ने। हाँ हाँ, so these are prime example of somebody who's not really thinking a lot in terms of analyzing. वो कहते हैं यार नंबर किया, नंबर लिया, 150 200 निकाला, खत्म किया, लैपटॉप बंद की, that's it. So it's not, the more you complicate things, the more it will ज्यादा ग्रीड होते जाओगे काम खराब। हाँ काम खराब। वो ग्रीड है का अकाउंट बढ़ा लो ना, ग्रीड है तो अकाउंट बढ़ा लो, ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू। You guys will do fine, just eventually. Thank you ji, thank you sir, बहुत शुक्रिया। Now, again, to break it down, what he's doing is literally only thing he is. So, kind of summing up, joined 5 months ago. If I ask him what Nasdaq is, he wouldn't tell me. Like, I don't know. So we put them together. We said, all right. He says, I don't want to do a slow market because there is a slow market. He's like, man, just tell me something I can do the fastest, the easiest, and least amount of learning. Because, he's like, I put my brother through my videos. He slept during video number 2. So there's that student too. He's like, okay, so I said, all right, how can I do something? So we said, okay, focus on Nasdaq and focus on these levels. So then he set a plan that I need to study how Nasdaq behaves. So for beginners, what is a Nasdaq? It's an index of 100 companies, Amazon, Tesla, all of these tech stocks. When they move, the price moves.
8 big companies move really, because if the price is 20,000 right now for US 100, 8 companies own half of it. Amazon, Microsoft, Tesla, Google, and Nvidia, and Broadcom. So these are the truly the $1 trillion+ companies. So they have the most power when the earnings came. So what he is saying, he buys and sells the contract of Nasdaq. In the morning, he looks at where the Nasdaq is, and then he looks at our levels. What did the computer predict? So on Friday, he came. He looked at, now after 5 months, he has plenty of experience to be able to read these levels. So he just says, all right, okay, where's the gap? Should I take this or this or this? And then that's all he did. Friday took how many? 3 micros, 20 points. That works out to 6 times 2 times 20, $240. One account done, second account done, and then take profit, took the money out. So वो जितनी कॉम्प्लिकेशन लेस है ना, अगर मैं इनसे पूछूं कि अगेन रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस क्या है, नहीं बता सकेंगे. तो ये भी स्टूडेंट है कि उनको वो कहते हैं यार मैंने सिर्फ एक चीज सीखनी है, सबसे आसान चीज दिखाओ. हमने कहा यार बैठ जाएं जब तक ये नंबर ना आए. यहाँ स्टॉप लॉस लें. आपने देखिए कुछ लोग कहते हैं यार ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, मुश्किल. मुझे सबसे आसान बता दो. Like at the beginning, you will learn after a 14-day trial, what is a mid band? Okay, mid band is price is going up within a candle, price is going down. I have to teach you this. So you can't, it's not like he skipped the mid band. He just says, all right, even within this, can you make me something easier? I said, there is easier way, study Nasdaq. Then he picked Nasdaq areas, and then he said, all right, I got a hang of it. वेट फॉर द नंबर. अगर यहाँ चली जाए तो मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ चली गई मेरा टीपी होगा, मैं डन करूँगा. और सो एंड देन अगेन गॉट हिम थ्रू द लेजेंड्स, गॉट हिम थ्रू एपेक्स के बाद फिर इधर आ गए. अब कल उन्होंने बुल नॉक्स किया एन अकाउंट, राइट. मोस्ट पीपल आर स्केयर्ड विद व्हाट अ लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड इज. He doesn't even know what a live trailing threshold is. He's like, man, I just took the area and I got passed, right? A lot of people overcomplicate things unnecessary and नहीं लेकिन पता नहीं है. इसने उन्होंने ये कहा, ये वो गैम्बल उस तरह नहीं किया. उन्होंने कहा मैं 15 नहीं उड़ाने, मुझे पता है कि एंट्री कहाँ से लेनी है. ठीक है, चलो वो लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड का नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 260 लिखा है तो 200 से एंटर हो जाओ. कुछ ना कुछ तो उनको पता लग गया कि यार रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या होती है, कहाँ जाके ओवरबॉट हो जाती है. तो मुझे यहाँ से सेल करूंगा 5 पॉइंट ले लूंगा, यहाँ से सेल बाय करूंगा 5. तो गैम्बल नहीं किया उन्होंने. इवन आपका क्वेश्चन कि यार कि भाई 15 क्यों जाया करने, $15 का है ना, 15 जाया क्यों करने. सो दैट्स व्हाई देयर इज लॉट्स ऑफ वेज फॉर यू टू एंटर ट्रेड. तो these are some examples of people who have taken. हाँ जी, देखिए गैम्बल ये होता है कि शादी हुई है माशाल्लाह, ठीक है, रिश्ते से पहले अपने जो ससुराल है उनकी ड्यू डिलिजेंस की थी, कैन है कैसे हैं, ना की होती तो वो गैम्बल का रिश्ता था. ये गैम्बल होता है. देखिए अगर आप गाड़ी कहीं खरीदे, मैंने नहीं कुछ पता ना, देखा जाएगा, राइट. ये गैम्बल होता है. मैं डाल देता हूँ, देखा जाएगा. गाड़ी खरीदने गया हूँ, जी से कैमरी लगी हुई है लाइक $2,000 की, पता ही नहीं इसके अंदर इंजन भी ना हो, ट्रांसमिशन भी ना हो, गेयर ही ना चले. ये गैम्बल है. वो रियल गैम्बल है कि आप वो गैम्बल योर लाइफ में, पता नहीं है कि क्या करना है. अब यहाँ पर हजारों नंबर चल रहे हैं, आपको बस दिल किया बाय कर दिया, गैम्बल है. तो देखिए इतनी फाइन लाइन है. गैम्बल क्या है, किसी ने कहा यार बिटकॉइन खरीद लो, आपने खरीद ली है, पता ही नहीं है कि क्यों खरीदे हैं. किसी ने कहा था, वो मार्केट डिप हुई, आपका लॉस हुआ, आपने कहा यार ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, मेरे लिए नहीं है. अगर आप सिर्फ बिटकॉइन या टेस्ला, जब टेस्ला 485 पे था, हम सारों को कह रहे थे ना खरीदो यार, इतनी हाई है, अभी रुक जाओ. तो गैम्बल. अब देखिए आपने डिसीजन डाला, कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया 260 300, आपने 260 पे डाला, कंप्यूटर ने सारा डिसाइड किया. वहां से खराब हो जाए
वो किस्मत की काम है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि एक दफा आपने वो हदीस सुनी है कि ऊंट के पाँव बांध देना, ठीक है ना यार, यहाँ पर ट्रेड डाल दो फिर दुआ करो इसमें बरकत पड़ जाए। हम लोग इस तरह चलते हैं कि यार अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लें। देखिए आपने सारी ससुराल की ड्यू डिलिजेंस करी, आगे बेगम ना अच्छी निकले वो किस्मत है, राइट। देखिए लेकिन आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं की और फिर खराब हो गया अब काम, फिर तो वो गैम्बल है, वेदर वो लाइफ पार्टनर में गैम्बल है या नैस्डैक के नंबर में गैम्बल। तो ये फर्क होता है। लेकिन जो ट्रू गैम्बलिंग है, किसी दिन वॉक इन करें सिर्फ कैसीनो पे। मैं एक दफा गया कैसीनो वुडबाइन, हॉर्स रेसिंग होती है, ठीक है। अब मैं एक बंदे को देख रहा हूँ सिर्फ एनालाइज करने, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। अब वो क्या कर रहा है, उसने बेट लगाई हुई है, 7 आयतुल कुर्सी खोली हुई है। मैं क्या समझ नहीं आ रही, देखो कि अब वो अल्लाह पे छोड़ रहा है कि यार मैं अब यहाँ पर हम लोग ना एज ए फन देते थे और एक तस्बीह देते थे। मैं क्या यार दोनों का कोई काम नहीं है, ठीक। तो ये नहीं है कि आपने नैस्डैक का ट्रेड डाला, दुआ करो कि अब यार प्राइस नीचे आ जाए। आप कंप्यूटर आपको कहा यार अगर 300 से हम लोग आपको कहते हैं 350 हो गई ना, ट्रेड बंद कर दो, कि नहीं कि चल रहा है ना, कंप्यूटर रॉन्ग है, आरएसआई खराब है। तो कहीं ना होता ही है, आपने 260 पे डाला, 300, 302, 304, 370 पे निकल गई ट्रेड, -800 पे खुला हुआ है, तो बंद हो गया ना। तो गैम्बल, ट्रू गैम्बल है कि आपको आउटकम का पता ही नहीं। रूलेट में सबसे मुश्किल गेम रूलेट है जीतना। हाँ हाँ, मीनिंग कि आप अब देखिए ये जो सारे स्टेटिस्टिक्स हैं पिछले 18 साल के, खाली ये शीट अलोन, ओनली दिस शीट गोज बैक टू मैन लाइक सो जून 26, ऑलमोस्ट ईयर होने वाला है, खाली ये गूगल शीट है। इसमें वी लुक एट employment news, we look at CPI, PPI, non-farm, and JOLTS, and then earnings, and then these, every time it gets hit, I mark it. I'm like, okay, today these areas got hit. Is then ye hit away, is then ye hit away. So these levels, again, we are not coming randomly saying, okay, yaar, hamara buy from here or sell from here. We have a very precise mathematical function. It looks at, is there earnings today? Yes or no? Is yeah, and then so analysts would look at what's if there's non-farm on Friday. What happened on previous non-farm, right? So it looks at a lot of math and then it predicts that based on that. Now, if you don't follow it, of course it's gamble. If you follow it, then of course it's a chance of winning or loser. And every single trade in the world, every trade, especially online trading, there's a difference. See, gamble है ना, वो है probability. मैं आपको दोबारा उसका मैथ की रेशो बताता हूँ। आपने लॉटस 649 ली, $5 दिए, आपने क्या करना है, अगर आप मैथ्स में देखिएगा, आपने 1 से लेकर 49 तक 6 नंबर निकालने हैं। जो उसकी मैथमेटिक प्रोबेबिलिटी है ना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नंबर्स बन जाते हैं उसके, क्योंकि पहला नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, दूसरा हो सकता है 4 5 6 7, all of it. So you're 60, he's 74. हाशमी साहब इनको आपका नाम माशाल्लाह मैंने वीडियो में बहुत सुना। So there you go, now you see him in person. So अब ये है probability, right? हमारा जो ट्रेडिंग है ना, वो 50% से ज्यादा से शुरू होता है, 50% है। It's like flipping a coin. When you are trading, what is the possibility? When you're playing a roulette or poker or blackjack, you have lots more possibilities, meaning one out of, but here, when you hit buy, either price will go up or down. It starts at 50%. You can literally bring me a cat and I can put buy or sell button. It will pick a, so that cat or a blind person or the most experienced person have the same probability. We are just trying to refine our probability that on which levels the possibility is beneficial. We are trying to increase from 50 to 60 to 70 to 80 to 90%. The higher it is, so if you took one trade at 20,300 or 260 and you sold it in one trade,
your probability was and you passed, it's 100%. ये आप एक दफ़ा ही फ्लिप किया और वो सही लैंड हुआ और आप तो अगर आप इसमें आते हैं तो देखें जो पर्सनल है ना, अब मैं आपको इसके हमारे डेमोग्राफिक्स बताता हूँ। 90 से 80 आई वुड से 80 से 85% जो है ना हमारी कम्युनिटी में इंडियन, पंजाबी, सिख कम्युनिटी है, ठीक है। हमारे पाकिस्तानी तो इसको करते ही नहीं हो, एक तो वो हलाल के चक्करों से अगर आए तो फिर आगे मार्स पे जाए ना। इंडिया ने चांद की दूसरी साइड पे होवर को उतार दिया है, हम लोग अभी कहीं और बैठे हुए हैं। कल पाकिस्तान बैन हो गया है आखिरी फंडेड कंपनी से। देखिए हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, तो ठीक है उसके रिजल्ट्स डिफरेंट है। उन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया 47 के बाद, उनके आउटकम्स देख लें। दुनिया के फॉर्च्यून नैस्डैक के सारी कंपनी इंडियंस चला रहे हैं, राइट। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि प्रायोरिटीज क्या हैं हमारी। हम लोग कहीं और फंसे हुए हैं और वो लोग कहीं और। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो आते हैं वो कहते हैं यार सीखेंगे और देखते हैं कि सो एंड में उस पर लेस फोकस कर लें। देखें यार कि लेजिटिमेट बिजनेस है, आप अगर इसको प्रॉपरली चलाएंगे ये लाइफ टाइम अर्निंग देगा, क्योंकि इससे आसान बिजनेस कोई नहीं है। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि घर बैठे 90 से 80 मिनट बैठे, तो अगर बीइंग पाकिस्तानी, वो पीछे हाशमी साहब भी पाकिस्तानी है तो अगेन आई एम नॉट ए रिलीजियस स्कॉलर कि आपको बताऊं कि इसमें हराम हलाल क्या है। मेरे हिसाब से जो ना that's your own definition of it, right? So on how things work. So I just have to quickly explain how take profit works. So the take profit, the funded company right now has a promotion going on. So stage 1 is EA stage. You pay $105 US, and it's a multi-stage company. Stage 1 is 105. So you're given a target of 25,000 to 1,500. So 50. So what they want you to do is make the target to 26,500 and don't lose. So अब मैं आपके दोबारा explain करता हूँ. So the idea is once you are inside your 3 months are done, you know what a mid-band is, what an area is, night session, day session, all of these things start to click and you understand how to read this. You're like ये एन है, ये बे है, ये अलफ है, और फिर फे एन एन मिला दिया। तो पहले आपको अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, फिर आपको उसके बाद आगे उससे आगे होता है वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाऊंगा, फिर पैराग्राफ्स बनाऊंगा, फिर मजमून बनाऊंगा, और फिर आप बुक लिख देंगे कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया। अब जतन की आज बुक लिखी गई है, 5 माह पहले उसको ABC बताई, ABC से कि यार वर्ड होता है डाइवर्जेंस, आगे स्पेलिंग क्या होते हैं, फिर उसने आज वो उसने आके कह दिया भाई मैंने, अब वो आपके साथ बैठे हैं, उनको 1 साल लगा, मुझे उनको याद है, बैक एंड फोर्थ, मिड बैंड, डाइवर्जेंस, RSI करते 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 फिर पता लग गया यार इससे आगे कुछ भी नहीं है, यही है। सो once you're ready, 3-4 months into it, we put you through a funded program. हाँ जी, आप In that 1 year, Yes. how much time will go then there? ये आपको वो आंसर कर सकते हैं देखिए ना, अगर मैं 6 महीने में हर रोज यहाँ पे 6 घंटे आपके पास लगा के जाऊँ, हाँ जी 6 महीने में हर रोज सर, आप नहीं हाँ जी I have a full-time job. Yes. Still I'm doing full-time. अच्छा I go to the office, not from home. So whatever time I get, then I. परफेक्ट। फुल टाइम आप लगाएंगे। देखें अगर आपने इसको दिया ना रोज का 90 मिनट्स, तो आप 3 माह में कर जाओगे, यानी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप 6 घंटे लगाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, अपना लंच लाएं, वॉशरूम है इधर है, सिर्फ शावर के। तो अगर इस पैशन, नो आई मीन इफ यू आर दैट पैशन, 1 माह में सीख जाएंगे, क्योंकि ये नहीं कि आपके सर देखें जो 14 दिन हो गए ना वो ट्रायल हैं, वो आप घर बैठ के अपनी पेस पे पहले देखेंगे, स्टडी करेंगे, सैटरडे आएंगे। अब अगला सेशन 2 हफ्ते बाद यहाँ फ्री का होगा, राइट। अब 2 हफ्ते बाद आप कहेंगे ठीक है यार मुझे समझ आ गया, मुझे अगली, हम 3 चीजें अनलॉक कर देते हैं। You will start to receive this in a premium. Number 1, when you paid, you get the areas.
you have access to our live stream. Or you can come to the floor. So 3 things we unlock after the trial is these state things. Support bhi ho jati hai. So trial is 14 days for assessment. You can I operate this? Can I close Ninja, open Ninja? Can I close, sign into the Ninja? All these things, right? So फिर उसके बाद आप आ सकते हैं. हाँ. अभी हम चले गए हैं तो घर में जाके हमने सुपर एरियाज पे जाके काम करना है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. देखें पूरी इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो आप सुपर एरियाज पे जाएंगे, आप अपना लैपटॉप लेके जब भी रेडी हो जाएं उस दिन अपना ट्रायल स्टार्ट करेंगे. आपको बताया जाता है वीडियो 1 देखें, वीडियो 2 देखें. ये तो हाशमी साहब ने हमें पुश किया भाई, अपना कंटेंट हमने जब शुरू किया था वो कोविड के बाद था, तो डैनियल की वॉइस में काफ बहुत थी. हमने कहा यार इसको तो फिर इसको 3 माह लगा के सारा रिफाइन कराया. अब जरा प्रोडक्ट अच्छी लगती है. सो आप वो देखेंगे वीडियो, 5 वीडियोस देख लें. 5वीं बहुत एडवांस हो जाती है लेकिन 4 वीडियोस देख लें. फिर उसमें ना जैसे आपने 14 दिन में 4 दिन में वीडियो देख ली, कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा ना. नोट्स बना लिए, मैं आपको अपनी दिखाता हूँ 4 साल पहले हमारे नोट्स कैसे थे. फिर आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे, थोड़ा एक ट्रेड डाला. देखिए मेजॉरिटी प्रॉब्लम बताऊं, मेजॉरिटी प्रॉब्लम होती है हर कोई पीएनएल देखता होता है. पीएनएल स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, कि मैंने ट्रेड डाला मेरे पैसे कितने बन गए. ये नहीं होता यार, आपने ट्रेड क्या दायरा, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी बाय लिमिट क्या होती है, सेल लिमिट क्या होती है, बाय स्टॉप क्या होता है, सेल स्टॉप क्या होता है. फिर पीएनएल बात की बात. 1, 2, 4 दिन जब मौका मिला आप देखा, आप चले गए गोल्ड में, चले गए गोल्ड से नैस्डैक में चले गए, नैस्डैक से क्रूड ऑयल में चले गए, नेचुरल गए, तो आपको एक फीलिंग आ गई कि यार मुझे कंट्रोल समझ आ रहे हैं. निंजा क्लोज किया, ओपन किया, चार्ट्स खराब हो गए, फिर आहिस्ता 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 आप जो है ना ट्रैक पे. तो 30 डे 14 दिन गुजर गए. अब आपने कहा भाई ये मैंने कॉस्ट को लैपटॉप वापस करनी है या जो है ना मैंने ज्वाइन करना है. आप ज्वाइन किया, आपके पास 2 ऑप्शन है. ऑफिस सुबह 9 o'clock खुल जाता है, 2 बजे तक मुर्ताज इधर होता है, 1 बजे तक होता है. आप कहते हैं यार मैं कुछ सीखेंगे, कोई साथ वाला ट्रेडर बैठा होगा कुछ सिखाएगा, यार ES ये होता है, मिड बैंड क्या होता है, आप इवेंचुअली आप ना ऑटो पायलट पे आ जाएंगे, क्योंकि आपके ट्रेनिंग व्हील्स उतर जाएंगे. आपको अगर यार यही रूटीन है, सुबह आके कहता है यार ये मिड बैंड आ रहा है, ये नाइट सेशन है, ये फिर आप कहते हो कि ठीक है. 3 माह गुजर जाएं, 2 माह गुजर जाएं, 1 माह गुजर जाएं, आप कहते हो यार अब मुझे रेडी हूँ, मैं एक टेस्ट लेता हूँ. लेकिन हम ये कहते हैं टेस्ट लेने के अभी तो लकी है हाशमी साहब, अपने पैसों से शुरू करते थे हम लोग. 1500 रियल डालने पड़ते थे जब जिन्होंने ज्वाइन किया उस वक्त. तो ये लग्जरी नहीं थी फंडेड कंपनी की, तो वो परफेक्ट टाइमिंग पे आई, ट्रांजेक्शन हो गई. सो देन यू से कि यार मैं $15, $20, $50 इन्वेस्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ ये जो है ना कैन आई, हाँ कि इस पे चल सकता है. तो फिर वहाँ से आप, रेयरली कोई ऐसा होता है जो पहली ही अटेम्प्ट में पास कर जाए. इतना डिसिप्लिन हमने, बल्कि ये भाईजान थे लेकिन इनका एक रूल है कि 4:59 पे ट्रेड नहीं होना चाहिए, एक रूल है. सब कुछ ठीक है, वो रूल मिस हो गया, वो उन्होंने गॉड वॉश कर दिया, राइट. तो देयर इज ऑलवेज दैट केस टू. टेक्निकली आप उन्होंने कोई थियोरेटिकली इश्यूज सो देयर weren't there, so you will go through. Yes boss सर 277 ये वाला सर 4 से 5 ले सकते हैं. 459 no what happened was no you can take it. What happens is most people then abuse this system and they push it to 5. 459 is the deadline, so you can take a trade at 4. Yes, no problem. But why do I write 430? Most people forget that rule. So उनके माइंड को कंडीशन करने के लिए मैंने 4 रखा हुआ है कि यार 4. मैं 449 पे एक एपेक्स लेके 5 बजे पास होके बाहर आया हूँ, ऐसा मसला नहीं है. तो 1 डे पास में तो बिकॉज प्राइस इतनी हाई थी, 4 लॉट लिए, नैस्डैक के बेचा, 1500 किए, एग्जाम पास कर लिया. सो आप एग्जाम पास करेंगे. सो आफ्टर एग्जाम then you go into stage 2, which is real money. And then, so in 3 months, you would have this new skill. Because what will happen is you will sit down somewhere at a birthday party, at a wedding, at a group gathering. And first thing is,
you will see somebody and you will say, all right, I'm getting into trading, right? So, all right, great. You're getting into, first thing, the feedback that comes, you're going to lose money. That's a natural instinct of some. So everybody is out there is very judgmental. They're not curious how things work. On the radio, I say, you don't need money to trade. And everybody looks at me, I'm stupid, right? So then I explain them how funded account works so they understand how the whole thing to go. So there's companies out there who will hire you, who will pay you. We have live example, Hashmi Saab, myself, countless people who are making a killing. And then you need to know what kind of trader you are. You're going to become a day trader, meaning you don't hold your position after 5:30. You are futures trader. You're trading S&P 500, Nasdaq, and then eventually you're broader than all. Okay, if you got nothing out of it, let's wrap it up. In this case, you got nothing out of this. You didn't make any money. At least the best thing out of 3 months would be you'll be a more intelligent person. Nobody can finesse you, meaning scam you. That if somebody says, all right, opportunity is coming, you should buy Bitcoin, you're going to say, wait, I got to first check why. So you will get a little bit more intellectual. Because right now, let's say your best friend comes and says, invest into XRP. It's going to go to the moon. Or Trump coin. You know the scam that happened with Trump coin? Shot up, 107, shot down. So many people call me, कहाँ से खरीद सकते हैं? मैंने कहा नहीं खरीदो यार, इसने ये पंप एंड डंप स्कीम है, इसको खराब हो जाना है, राइट? सो एटलीस्ट आपको कोई छूना नहीं लगा जाएगा. ये सारे हमारे आप एटलीस्ट जब CP24 पे न्यूज चलेगी ना कि ट्रम्प के टैरिफ का, आपको पता होगा कि उसका फर्क नैस्डैक पे क्या होना है. जब इन्फ्लेशन डेटा आएगा आपको पता होगा कि क्या है. क्योंकि होता ये, आप दूध लेने जाते हो, आप कहते हो यार 8 की चीज 9 की कैसे हो गई, तो पता होने चाहिए CPI का क्या इफेक्ट है. तो क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, ये कहीं ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में है नहीं. वो आपको बायोलॉजी पढ़ा देंगे, डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर्स बना देंगे, but unfortunately nobody teaches you how to, because this is not regulated in that sense, right? So unless you become a financial advisor, invest. So what we are trying to do is put together, the code is super areas. So what we are trying to do is put a organization together that stands out differently than what's out there. Goal is to make sure that we give you everything in one roof, whether it's a copier, trader with Rhythmic, FTMO, Aqua Fund, doesn't matter. आपके पास क्वेश्चन है, मेरे पास आंसर होना चाहिए उसका. जी जी, देखिए सर, वेल्थ सिंपल एक प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर है. So Wealth Simple is good for crypto, options, and stocks. They don't do futures, right? So futures trading is done with a different broker. In Canada, the two best brokers, there you have to use a US broker, GFF or AMP. So here's the thing. I don't get paid a single tick by a broker, but these are the two brokers who keep your money like a bank. Because a broker, you have to pick a broker that is a customer segregated fence. Here's the problem. If you are looking, like somebody says, join a broker in Cayman Islands and they give you the best thing, you know what happened to FTX.com? The guy used your money to make, and then he lost all the bet and now he's in jail. So when you are picking a broker, you have to make sure they're accredited and regulated and they are tight. See, these two brokers, AMP and GFF, CRA knows about it. You make a dime, they know about it. I mean, it's for regulation because they're not legally allowed to touch a 1 cent. It's like a bank, right? So Interactive Broker is good. Wealth Simple is good. For your all these brokers, even the Quest Trade is good. If you want to do Canadians, you do CMC Markets are good. So they're different ones, but depends on, for futures, some of the top companies are Apex, Bullnox, Take Profit, FTMO is good for CFD, but there's a company called Fast Track Trading. I'll tell you a quick story. What happened was about 6 months, maybe 4 months ago, they came, US company, big company, says, okay, we are into this space and we want to give you this. Everybody poured millions into it.
they ran away after a year, right? So all these funded companies can wind up tomorrow. So they're not regulated. However, they give us an opportunity to learn at their expense. So Perdia Capital is good. They pay, Take Profit pays you, FTMO pays you, Apex pays you, Bullnox pays you, My Funded Futures pays. So these are all these companies who have a history of paying you, no problem. So, however, all of this is useless until you don't where to enter. You don't know where to enter, none of this matters, right? So, आपको पता ही नहीं है, आपके पास 1500 का अकाउंट है, आपने 2 मिनी, उस दिन मुझे somebody was sitting beside me and they have an account of $2,500 capital. And I had to any desk in and I saw and I saw 4 mini. आपको बाद में पता होगा कि mini micro में क्या फर्क है. And my heart sank. And I'm like, come on, man. You have a $2,500 account and you're risking $200 per lot. So these things आप learn करेंगे. Yeah, Scott, yes, yeah, we have sent him a lawsuit trying to serve him to make sure, because we have at least, I'm owed $37,000, Murtaz is owed $60,000 all on these funded account pass. So Scott needs to go to hell. Then we need to, so fast track trading just ran away. So who is next? We have no idea, but so far Apex is okay. Daytraders.com seems okay, but there are many companies out there who can give you extra capital to be able to work daily. And you can always navigate us which one to. Yeah. So I do it myself first, like Bullnox. Yeah, reasonable goods. They all have different rules. One of the biggest one right now, the most gaining popularity is Take Profit and Perdia. These two companies, why? But I will never recommend you on that beginning stage. Beginning, you're going to do Legends. Until you do Legends, I'm not going to put you into the new stage, because Legends is run by GFF. So GFF, the global futures company, the owner is now running a prop firm too, right? So the credibility is there. The guy is going to pay, right? So $50 will give you a $1,500 capital. Because what will happen definitely is, if you start this trading career with your own money, trust me, if you lose $1,500 to $2,000, आप इसको बंद करेंगे और 4 गालियां देंगे. एक मुझे, एक डैनियल को, एक सॉफ्टवेयर को और एक इंडस्ट्री को. नहीं जी, ट्रेडिंग नहीं करनी. पता है नहीं है कि कर क्या रहे थे और क्यों किया था, बस ये गलत है, right? So again, be curious, not judgmental. There's lots of ways out there. I'm getting my payouts week after week after week. It's not a problem. So what a funded company does is allows you to risk their capital. They give you a target. So I will explain Take Profit quickly. Again, stage 1. So Take Profit, if you use the codes, we are affiliated with them, with all these companies. So we get a bit of a Legends end of day. Yes, and the Legends is end of day for EA, not PA, not PA. PA is still live trailing threshold. So stage 1. So you're ready, you're excited, you can make money, you have proven to yourself in the demo account, you can make consistently 100. So in this floor, since we hired Murtaz to lead the floor, I just had a meeting with him because I see him every week. And I asked him, Murtaz, how was the last 2.5 months? He gets paid here. He's like, man, in at least 60 days, we hit 1 stop loss. And I told them, I'm asking them, when you make 100 to 150, go home. And he's like, people are sitting here stupidly trading. After I'm shown them, this is the area, we all took a trade together and the target was done. You were supposed to get up and leave, but nobody leaves. And then they destroy their account. So I'm like, leave them. If not our problem. We have a like moral obligation to make sure that you make a certain money, which is 100 to 200, but rest, if you are not going to listen, best of luck. So stage 1 is this. You have a fake capital. It's not real money. And why do we like this?
if you want to open a GFF account, takes 2 weeks. You have to submit property, security clearance, quite a few things before you're able to get a live account. It's not instant. Even on forex.com, interactive brokers, well, simple. How much do you own? What is your net worth? And you got to BS your way through sometimes to get to an account approval. So they don't just say, hey, I am unemployed and I'm looking for work and I want to get into trading. It's going to say denied. They want people who can have a bit of a risk tolerance, right? So this account gets open in less than 5 minutes. So they will open an account with this amount, 25,000. This is not your money. It doesn't come into your bank account. It just has a username, password. What they want to do is, so stage 1 is end of day on take profit, TPT, code super areas. So number 1, you have 30 days. They want you to trade out of those 30 days, minimum 5. Not, you can do this exam in 5 days, 6 days, 10 days. In a calendar trading days, you only have 20 days because weekends don't count. So in a month, you have 20 days. So 30 calendar days, but minimum 5. No, 5 days of trading. So today, Monday is a day. You didn't care about Tuesday. It's okay. You can, not consecutive, but minimum 5 trading days in your schedule. Number 3, they said don't make more than $750 in a day. They say don't do that. So don't say I got in, because they want to see some consistency. So they have a 50% consistency rule. Number 4, I will put again at 4:30. I know people forget. Close your trade by 4:30. Don't hold the position after that. So 1, 2, 3, 4, I think that's, and this is end of day. So I'll explain later on what an end of day trailing threshold is. So Legends has end of day on EA and take profit. So this is your ledger. Yes. Before I forget, yes, why 4:30? When you say trading is 23 hours. Okay, so what they want is, there is a very technical reason for you to trade futures on, if you don't have the margin to hold a trade after 5 p.m. So the way this works is, market is open. Where's this noise? Oh, I hope nobody crashed into anything out there. So 23 hours market. So the day counts from 6 p.m. to 5 p.m. 5 to 6 market is closed. Okay. So you have to exit all positions by 5 o'clock. Now I'll tell you a real reason for it. Market crashed after COVID, and if you're holding it, these are underlying assets. You have to sometime truly deliver those assets. Equities are normally cash-based, but let's say you're trading crude oil or natural gas. Real live money, not funded. What they will do is the funded company will close your trade for you. At 5 o'clock, they'll kill the trade, positive or negative. Even positive or negative, they'll kill your account, especially Legends. They just destroy your account. They don't care how much money you made. They don't care how much loss you had, how much accumulation. You will instantly fail. Why? There is a reason. Because they want to teach you in a live account sometime, in a crude oil, let's say you're trading, or natural gas, and a contract expires, other person can demand the real delivery of it. Meaning now you have to come up with crude oil or gold or natural gas or wheat. So what they want to do is enforce it to make sure nobody is holding a position, and the contracts are really done at 5 o'clock. You can open a trade at 6, no problem. So the moment 5 to 6 is closed, 6 o'clock, open a trade again. So whatever your position is, close it by 4:59 p.m., done, dusted, and whether profit or loss. So these are the rules. So you will trade, and then you have 30 days. If you fail, जी सर, नंबर 3 जो आपने 750 वो ये कहते used to be 30%. नहीं ये टेक प्रॉफिट है, वो कंपनी डिफरेंट है. तो एपेक्स कहती है 1 डे पास है 100%,
पूरा पास करें. बुलनॉक्स भी 1 day पास है. लेजेंड करता है 30%, बुलनॉक्स करता है 40%, ये करते हैं 50%. तो टेक प्रॉफिट says your target is $1,500. I want you to make $1,500. Now you can make this money through gambling too. Close your eyes, click, maybe you win. Yeah. So they are not caring how you came up with the winning. They care is make 1,500, don't lose 1,500. That's the condition. If you lost $1,500, you will lose 105. So this exam cost is $105 right now. There are exams cheaper, $15, $40, $50. So this is the most expensive exam right now out there, which is 105. The benefit of take profit is if you pass it, you have all these exams you have to go through again because they're testing you twice. Every funded company has 2-stage exams or sometimes even a 3-stage exam because they want to see if the person gambled or they traded properly. Why sometimes a person says, why do they do this? Like, they want to see. So they have a 2 benefit system. Number 1, you have no idea how to trade. They make free $105. It doesn't cost them anything. Really, maybe CME fees, trading license from TraderWeight, and a couple of other things. If they're taking 105, maybe if they're playing affiliate 10%, so sometimes affiliates get 10%, so $10 gone to affiliate, $90, $12 gone to Chicago Mercantile Exchange, Ninja. They're still earning $70 to $75 clean for nothing. Money is not real. Account is not real. For you to really take an exam, they're netting. And last time Apex, I checked, they cleared $13 million in 1 month. They're the biggest, by the way. In the space of Apex funded futures, they're the biggest. I asked the CEO of Take Profit, hey, they said we have quite a few customers too. So every time you fail, the guy makes $75. So you're like, let's put in again. 75 lost. So they're not losing anything. However, for us, why do we prefer it? We are not risking real money. So for us, there's a bit of if you were to trade with your own money, 1,500, your emotions would be different. But here, you spend 105, you got a capital of 1,500. So I used to write it 2 different. So what the thing is, make 1,500 and don't lose 1,500. These are the 2 things you have to do. Now you have 30 days. So first day you came, and this is how they write the ledger, by the way. So first day you came and you made $200. Congratulations, no problem. You walked away, you said, I made my 200, I know what MNQ is, AES is, gold is, crude oil is, expected high is. So you went through all the exercise. Now it's time for you to take a test, right? So it's like you took the theory of G1, you studied the book, and you're like, so you're like, okay, मुझे समझ आ गया कि yield sign क्या होता है, समझ आ गया कि parking है, parallel parking है. But theory doesn't teach you anything. You're gonna learn it. Now, जो demo आपको दिया हुआ है, it's like a parking lot. Nobody is testing it. Now what happens is, now you go with an instructor to kind of test it on a road, because now that's real traffic. That's if you crash into somebody, you have insurance, you will only lose 105, they will lose 1,500, but still, it's still better than simulation, but not as original. So this is the exam. You made 200, you know what they will do? They won't give you any more money than $1,500. It's not like in 4 days, if you made some money, they would increase your risk. So every day that gets reset. So maximum you are allowed to lose is $1,500. So that's how the whole system works. Day number 2, you lost 100. Of course, you lost 100. But day 3, you made 200. They gave you the $100 back. So this is fixed. You do not make any more money than $1,500 is your ability to lose. So
hopefully that, so eventually you will get to 26,500. नहीं देखें वो legends वाले वो legends के ये take profit है इसकी promotion इसलिए हम इसको push कर रहे हैं because I had a question about take profit and the person and they are running a promotion because when you go into stage 2 and you can clear stage 1 they don't charge you any more money. They said 105 is good enough for stage 2. So that's why some users who are a little bit advanced, they said, okay, because if you are first timer, don't take this. It's expensive. Maybe take Legends for $33 or $50, and then you graduate into the round 2. And because first payout, we will see how well do you do. So once you complete this, you go into round 2. In round 2, you have to repeat, but with different rules. So once that is done, you are now a qualified trader. You are able to get money from them as much as you like, no problem. So you kind of have to complete, and these are so easy these days. I have a lot of ads out there on Instagram says, we'll pass funded for you, and we'll do this for you, and use this. If you use, you asked me the question the other day, if you use algorithmic automation, they will catch on, suspend you. Even real live accounts, they don't like that. They want a human to sit and trade because they want you to lose. The idea is the game is designed against you, but only 3% are winning because of discipline. It's not, the other day, I'll tell you, we have different category of accounts. I have a person who has never traded before. Daniel has a person who made in one single trade 76,000 US dollars with real money. So we have a level, right? So, and I asked him, what did you do? He's like, area aaya tha, 20 Nasdaq short kar diya, 2.5 lakh ka account hai. Account has $250,000 US, real account, not a joke account, not a funded account. Area came, took 20 Nasdaq, 20. So each point would be $400, right? 20 times 20 is 4. And the market fell like 170, 80 points and $76,000 then done, right? So again, I'm dealing with everybody who has never traded before to somebody who is managing at least $250,000 to $1 million account first, right? So, and in between. So other day, a person came very like, I made my first $1,500 and I feel so, I'm like, wait till this is going to brush off. At 5,000, you will feel, oh man, this is nothing. And then you'll graduate higher and higher. And if, this is what I asked Jatan to do. Don't think you will make 10 grand next month. The day you decide to leave your guard down, you're going to, so this month he walked away with 10,000 US dollars plus Apex. He admitted it. He's like, I made money, 10,000 on 2 take profit accounts, man. Sometimes I wonder, some of my students are more disciplined than the organizations because so what he did, his technique, he took 2 of these accounts. Now he's month number 5, right? 2 accounts, and he explained micros and $100 to $200 daily. So on Friday, he did, I think he explained 20 points, 3 micros. So that's $250, right? And the whole idea is if you take $100 profit daily on these 2 PAs, the take profit will pay you daily. That and per dia will pay you daily. Sham ko 5 baje, and my son just sent me a picture. He requested on Friday $224. So I gave him per dia. He's 18. He turned 18. He's been listening to these lectures and for about a year, like this and that now. And he, like Jatan, he says, man, give me the laziest way to make money. I said, okay, come to Nasdaq. So he bought Apex. On the first day, his birthday is January 2nd. He bought it. That day, it was 90% off. He bought 20 accounts. $15. Arrogancy, doesn't matter who you are, passed it all. I'm like, okay. And me and Happy sat with them. He's my son. I'm like, slow down, man, slow down. He's like, no, cocky, arrogant, all of it. Blew all his 20 PF.
I have a credit card that I gave it to him with $1,500 limit. I monitor the transaction. He has another credit card, right? So he bought more EAs and he built up some debt. And I found out because I'm like, come on, man, something you're trading. So he ended up blowing around 40 accounts. So I'm like, man, you can't do this with Nasdaq. So slowly, I kind of counsel them with other. I'm like, doesn't matter. You are putting in wrong lot size into the wrong thing. You're doing it right, but in case the market slips, you have a full NQ in there. So it's a smaller account. So Nasdaq moves $1, $20, right? If you have a $1,500 account, how long it would take to blow your account? $1,500. 75 points Nasdaq moved, you're done. You're literally, it says account liquidated successfully. They congratulate you on that. Right, so successfully. That कोई कसर नहीं रह गई, account चला गया. तो पता लग गया कि चला गया. फिर आप कहते हो शिट यार अकाउंट में पैसे चले गए, फिर आप टोकन यहाँ गैम्बलिंग आ जाती है. फिर आप जाते हो एक और टोकन लेते हो, फिर उसमें इंसर्ट करते हो, फिर आपकी डोपामिन वापस आ जाती है. लो जी अकाउंट सेट हो गया, 1500 रियल जाए ना तो आप कंबल लेके सो जाते हो. So he kept playing. So eventually I said, man, okay, I know you want to get there, but there's no easy way out of this. So finally he sat down after blowing enough accounts. He said, so he then said, all right, I don't like this live trailing threshold, this. And so we came back and forth and I got him a Purdy account. So eventually he figured out, okay, Nasdaq is okay, but on a $1,500 account, I should be doing 2 micros or 3 micros. So he passed it, 200, 200, 100, 150, 400, and then eventually today, Friday was his 3rd payout. So I says, I told them, you owe me $2,000 first, because that's how much you have spent it on EAs and PAs. Until you clear that, you're not in above the hole yet, right? So, but he sent me a picture. Look, I requested. So I asked him, what are you doing? He's like, man, 2 micros from the areas. So again, same idea, figured out the levels, because these kids these days want this fastest without any effort. They're like, your lectures are boring. I don't want to, just tell me what market to do, how fast can I do it? So I said, stick to Nasdaq. Either because Nasdaq will either kill you fast or give you the profit fast. It doesn't have any ES will move like tick at a time, and then you're thinking, is it going to move? But Nasdaq will go. So other day we came in number, I believe 19,470 was the number. It came in 7 seconds. It came in out and our profit was done, right? So once you do this, $100 to $200 a day, my goal is that $300 a month should not come out of anything else but from these funded accounts. So, and only 3% is successful. It's not that you join this program or you bought the software and you're going to magically become the trader. Levels are there for you, areas are there. So if you're emotional, don't do it. If you're struggling financially, don't do it. This is it's going to be a rocky start, Rocky. Not to point on figures. That sister is sitting right there. 5 days, everything was fine. 200, 200, 200. 6 days, she decided to go into mini. And then boom, account is gone, right? So when you have a micro, क्योंकि micro में अगर slip भी होते हैं ना, पकड़े जाएंगे. जब मिनी जो है ना, वो अगर 1500 का अकाउंट है और $50 का एक है, ES 30 पॉइंट, और आजकल ES 200 पॉइंट मूव हो जाती है. 1 साल पहले अगर 50 पॉइंट मूव हो जाती तो हम शिवर हो जाते थे कि यार ये क्या हो रहा है. और अब तो आप देखो, वो एक्सपेक्टेड हाई से लगा के एक्सपेक्टेड लो, S2 से R2, R2 से S3, because of Trump effect. He can speak one word, buy, and Nasdaq shot up 2,000 points in 1 day. And then May 7th, and then he says, I'm going to fire the minister or the jo hai Fed ka. Yeah. So, and then market crashes. And then now he says China is okay, and the market goes back up, right? So we are playing this roller coaster along with it. Like, so we have no idea every morning at 10 o'clock it moves. I'm like, he woke up, right? So that's how we feel every day, right? So, I have a question on this. I haven't been trading for a while. yes. I was gone from work.
when it comes to areas, keep it simple. So if I open my screen at 9:30 Yes. and I just put a sell limit Yes. at R1, Correct. get away from my screen with an 8-point stop loss. Correct. That's easy as that, no? Yeah, exactly. It's not that complicated, man. Sorry, my video on kar do. Yeah, it's not that, honestly, not that complicated. Just wait. Just kick back, have your coffee, let it reach R1, put a sell order there. Yes, and put a stop loss, and then you're done. Yeah, get your 8 points from technically 8. Correct. Right? So 5 point. Okay, let's define what would it take to make $100. 2 points. No. Reduce it. 3 micros. 100. 3 micros. Each micro is what? $50. $5 divided by 15. If you made 6 points, or 7 or 8 points, you're literally you're done, right? So हाँ जी मुझे थोड़ा सा इसकी बैटरी बेचारी ना एग्जॉस्ट हो गई है 1 मिनट की ब्रेक ले लें मैं जरा बैटरी बदल दूं इसकी भी बैटरी नहीं ब्रेक के बाद थोड़ा डाइवर्जेंस के बारे में मैं आ रहा हूँ डाइवर्जेंस की तरफ आ रहा हूँ 1 मिनट जब प्राइस हायर हाई लगाए दूसरी दफा हायर हाई लगाए ठीक है नीचे स्ट्रेंथ देखा करें अगर उसमें स्ट्रेंथ ऊपर नहीं गई ना तो हायर हाई कौन इस वक्त हाइट में मुझसे छोटा है एज में बड़ा है आई एम 45 आप 40 नहीं आप 40 ठीक है आप आएंगे देखिए मेरी हाइट में खड़े होंगे मैं आपको बड़ा आसान तरीके से बता देता हूँ मेरे साथ लाइव एग्जांपल में कि डाइवर्जेंस होती क्या है आप 6 फुट तो नहीं है ना ठीक है नहीं मुझसे एज में बड़े होने चाहिए अच्छा एज हाँ जी देखिए अब ये एग्जांपल चल रही है लाइव ये एज में बड़े हैं लेकिन हाइट सॉरी अगर आप हायर हाई लगते हैं हाउ डिड आई डू विद माय सन इज एज में यंग हो लेकिन हाइट में बड़ा हो माय सन इज 6'4" आई एम 45 but he's 18 so height and age difference right so that's he's correct एज में भी बड़े हैं और हाइट में भी ठीक है ये प्रॉपर हायर हाइज लगे हैं राइट whenever you have a price versus strength difference that's called a divergence मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको आसान लग जाएगा होता ये प्राइस ने हायर हाई लगाया मिड बैंड पे आई फिर हायर हाई लगाया आप देखेंगे जो स्ट्रेंथ है ना वो वहीं खड़ी है इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं so that's called and retracement divergence होती है अगर उस कैंडल के अंदर आ जाए तो ये नहीं स्ट्रेंथ के ऊपर आगे तो कन्वर्जेंस हो गई ना फिर तो कन्वर्जेंस हो गई ना फिर तो उसमें कोई फर्क नहीं है वो तो नॉर्मल है लेकिन सॉरी गाइस कैमरा बैटरीज सो ये इसकी तार मिला देते तो तार नहीं मैं अच्छा मैं भी कहूँ कि ये बैटरी क्यों डेड हो गई ओके अच्छा चलो ओके अब कर चले अब मैंने फ्रेश 1 ही घंटा रह गया तो नॉट अ बिग डील डिसिप्लिन के लिए आपको योगा करना पड़ेगा और आशमी साहब से बात करनी पड़ेगी कि वो डिसिप्लिन के लिए क्या करते हैं ठीक है रिस्क मैनेजमेंट तो आपका है ना कि डिसिप्लिन के लिए इन्होंने कहा था योगा करें डिसिप्लिन के 2-3 चीजें एक तो फिजिकल के लिए education, breathing, all those. But for the other part, we stick to one method that you are comfortable with and one instrument. Just keep on repeating the same. Don't change. Completely one method remains the same. That is true. Because किसी ने कहा घोड़ जा रहा ऊपर ये जाना
you're doing ES, for example, you skip to gold. No, you stick to your instrument, your method, and your company. ये सबसे मुश्किल काम ये है। ट्रेडिंग आसान है, ट्रेडिंग तो मैं आपको अभी डाइवर्जेंस दोबारा दिखाता हूँ, मुझे बात पर आपको देख के डाइवर्जेंस याद आ रही है। कहते हैं बहुत मुश्किल है, क्यों कहते हैं बहुत आसान है? नहीं नहीं नहीं, देखें मिक्स सिग्नल है कि हम कहते हैं आसान है, क्योंकि इसलिए कि हम आपको एक रेडीमेड चीज दे रहे हैं ना, हर चीज दे रहे हैं, एरिया दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। तो ये एक तो हमारा सिस्टम देखिए, हमारे लिए देखिए, एक बंदा है वो 52 फुट का ट्रक चला लेता है, ठीक है, उसको आसान इसलिए लगता है कि उसको सारी चीजों का पता है, क्या एयर ब्रेक कैसा है, आप मुझे सामने बिठाएं मैं कांपूंगा, राइट। या कई लोग आते हैं, इलेक्ट्रिशियन है ना, वो फॉरेन स्विच चेंज कर लेते हैं कि यार, इवन लाइव वायर के साथ, कि यार उनको अपना रिस्क पता है कि ये हुआ तो कितना वोल्ट पर। अब मेरे सामने आप कहेंगे इसको चेंज करो, मुझे ये आसान लगता है, मुझे ये रिट्रेसमेंट डाइवर्जन है जी, ये सामने देखें, अगर इसको जूम इन करें, प्राइस ऊपर आई, जब प्राइस गिर रही थी, गिरती गई गिरती गई गिरती गई गिरती गई, आपको बताया हुआ है कि टॉप ऑफ द बार सेल करना है, आपने यहां सेल किया, प्राइस ने रिट्रेस ऊपर लिया, कोई बीबीज ऊपर गई नहीं गई, कोई स्ट्रेंथ ऊपर गई नहीं गई, रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस। ये क्योंकि प्राइस वर्सेस बीबीज वर्सेस स्ट्रेंथ, लेकिन जो ट्रू डाइवर्जन है वहां व्हाइट लाइन आ जाती है, हमारा सॉफ्टवेयर डाइवर्जेंस पे लाइन बना देता है कि यहां पर डाइवर्जेंस है, इसने ट्रेंड चेंज हो जाना है। तो इस वजह से हम आपको इन एडवांस बता देते हैं कि यहां पर, लेकिन मैं आप कह रहे होते हैं, आप सुनेंगे, मैं कहता हूं ये देखें डाइवर्जेंस लगी हुई है, कहेंगे कैसे पता लगता है, होता ये है कि मुझे पहले ही स्ट्रेंथ नजर आ जाती है कि स्ट्रेंथ ऊपर नहीं जा रही, हायर हाई लगा हुआ है, इसने अब वाइट ब्लैक कैंडल लगी तो वाइट लाइन बना देनी है। सो majority of the time, let me pick a divergence trade here, let's see if I can, there you go, much easier example. Look, what is this number? 5704. So let's draw this on here and exactly draw this on 5704. So we have 5704. This number, there is a number, and then price goes up and makes a lower low, 5703. Now 3 is lower than 4. Math and basic. So this, but look at this. If this is 3, if this is 4, 3 should be down below. So my strength did not go down, my Bollinger Bands did not go down, so it means I'm in a divergence. My price is not matching my this, meaning the moment I have a white line, I have more chances my background color will change. So whenever you have a divergence line, not a retracement divergence line, my background may switch. So a lot of people who take a mid-band trade right here, they will fail. Why? Because I already had a divergence line saying, don't take that mid-band, please. So if you watch my video that says which mid-bands are good, 30-20 green, 15-10 green, 30-20, everything is coming from a higher high, everything has, there's no divergence, no area, take mid-band. And मैं लाइव स्ट्रीम पे ये कह रहा है, ये देखें जी, 2 पॉइंट आए, डाइवर्ट निकल गए, ये आया बॉटम ऑफ द बार, ये चला गया। तो वो होता ही है कि आप 8 दफा मुझे सुन लेते हो, 9वीं दफा आप अटेम्प्ट करते हो, वो फेल हो जाता है, क्योंकि सो अर्ली मॉर्निंग्स में जैसे ट्रेड खुला, ट्रेंड खुला, तो आपके पास मोर चांसेस हैं, राइट। सो इफ यू आस्क मी द सेफेस्ट ट्रेड ऑफ ऑल, देयर इज 14 trades, I stick to area. You can ask Humera ji, look how many apex payouts she got. Area trades. सिर्फ मुझे आके पूछती हैं S1 डन है, S2 डन है, R2 डन है। मैंने उस दिन तो फोटो लेके भेज दी, मैंने कहा देखें जी सारे डन हो गए हैं। नहीं मैंने कहा आपको वही नजर आ रहा है, मैं गुस्से में तो नहीं, मुझे बस क्विकली फोटो थी, मैंने कहा ये देखें, ये फोटो भेज दिया आपको, सारे डन है एक एरिया, क्योंकि देखें सुबह आए ना तो R1 ये मार्केट सारी चीजें रेडी फॉर सेल है, आप कहीं जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, ये बिक गया। मैं क्या आपके पास सिर्फ ये R1 ही रह गया, अगर ये आया तो आया, वरना तो या तो आप इतने डिसिप्लिन हों
कि एरिया का वेट करें, लेवल का वेट करें, फिर आपके वो हाईएस्ट एक्यूरेसी है। हमारे जो 14-15 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स हैं, problem with the area trades is you gotta have a nerves, like, you know, patience. Like other day हम बैठे ना, नहीं आया, जतन ने भी ट्रेड नहीं लिया, आपने भी नहीं लिया। अब नहीं, अब ये तो नहीं है ना, अब मैं क्या देखता हूँ, सुबह अपने सामने बैठे हैं ट्रेडर, 9:30 ना, हम मैं और डैनियल कहते हैं घोड़ों की रेस देखी हुई है, वो दरवाजा खुलता है, वो घोड़ा भागना, ऐसे ट्रेडर बैठे होते हैं, पता नहीं 9:30 पे मैंने ट्रेड डालता हूँ। यार ऐसे नहीं होता, पहले आप देखते हैं कि मेरा सेटअप बना है कि नहीं, मुझे SRES आया, बॉटम ऑफ द बार आया, एक दफा सेटअप बन गया, फिर आप वो आपके पीछे ही अली भाई बैठते हैं, वो 2 पॉइंट करते करते 10 पॉइंट गए, चले गए, राइट? सो यू वेट फॉर योर सेटअप, and these areas sometimes are coming quickly. With at least 2 weeks ago, 9:30 computer opened, 10 o'clock price was expected low, and we were done. Sometime the areas come at 2 o'clock, and speak of the devil, and he's just kidding, sir. So if I was to rank my trader of our subscription, he's top 10 guy. And 15 months ago, if I asked them, can you spell Nasdaq? I don't think so. It's okay. Thank you for being here, sir. So a lot of respect for these guys who like to share. They come show up, just they don't really need. If they ask me, one thing they need is just areas. But fastest way to get a takeout from Take Profit, Apex, Bullnox, everything, and you ask me how he trades, he will say, मैं एरिया लेता हूँ जी। रात को 11 बजे आ जाएगा मैसेज, ओ गोल्ड एक्सपेक्टेड हाई, मुझे तो पता नहीं है सोते कब हैं, क्योंकि हर वक्त वो जो है ना। सो and other day he asked me an interesting question. He's like, yeah, I think this doesn't belong to me because this money that I'm making doesn't feel real. और एक बंदे ने और भी कहा, यार मैं ऊबर 1 घंटा चला के आता हूँ ना, तो मुझे $100 मिलता है और मुझे फील होता है कि मैंने कुछ किया है। यहाँ मुझे ये 2-3 हज़ार डॉलर आ गए महीने के, तो मैंने फील नहीं हुआ कुछ किया है। तो मैंने कहा देखें, फिर आप ऐसा करें, मेरा एक भाई भी है, he owns a grocery store in Maple, right? And he is very conventional way of doing business. So उनको है कि जी, मैंने कहा फिर आप ऐसा करें ना कि जो पहाड़ों पे तोड़ते हैं ना पत्थर, वो शुरू कर दें। कहा मेहनत है ना, मेहनत लगती है, पसीना बहे, पता लगे कि यार आप जो है ना काम कर रहे हो। आपको एक बंदा है -50 है या +50 है, हमने एक क्लिक करना है, मार्केट ने ऊपर जाना है, हमने वो $100 लेके बाहर आ जाना, राइट? सो ही सेड इट डजंट फील रियल. So why do I not feel this money belongs to me? So the word in psychology is called imposter syndrome, meaning you don't feel obligated or deserved, that I deserve this. So I went back. I said, how can I fix his question? So I looked up when he signed up. It says January 2021. एक साल से ज़्यादा हो गया, almost 2 साल होने वाले. 24, right? Almost 26. So, and then I said, he took first 2 sessions as a mentor, like pata nahi tha kya hai. So I said, man, your struggle is 15 months. So this, every penny that you're making, you deserve, because you don't just say that, hey, I took an area and then I sold it and I made the money. So, but he kept at it consistently, or, you know, like, so he's here. If you want to pick his brain too, of course, he can do. हाँ जी सर, अगर आप अच्छा ये बताइए कि कितना अच्छा हो गया हमारे साथ। ठीक है, फिर सही है। अगर आप 3 माह बाद पूछ रहे होते तो मुझे डर होता कि SRES क्या होता है, क्योंकि it's the video number 1, lecture number 1 hour into it, he will explain something called swing retrace extension. So that's called swing retraced extension is considered another swing. So that's called SRES trade. Because आपने technical question दिया है, तो आपको वो technically answer करते हैं. Okay. How can I explain it on SRES?
इमोशंस ये टाइम के साथ सही होगा. इमोशंस रोलर कोस्टर. Best setup. Because if you can make a loss also, yes, take the loss. This is how you will condition this. But make sure you put the right trade. It's not guaranteed, but you can make a loss. That's it. Okay. You have a swing. You have a retrace. You don't have an extension. Extension means the price is 5,700. If it breaks this 5,700, trend will continue. That's an extension of my current trend. Swing, retrace. Whenever you have no extension, this becomes your swing. So SRE equals X. Swing, retrace. और ये डैनियल के लेक्चर 1 में आपको 18 साल से ये बता गया है कि पहले ही वीडियो में वो बता देते हैं आपको कि स्विंग रिट्रेस कि कौन सा मिड बैंड चलेगा कौन सा नहीं चलेगा. So this is called when I expect. So the way I do it, hey SRE setup बन गया है. अगर आप मुझे लाइव में यही सुन रहे होंगे. SRE setup 1510 पे आ गया, SRE setup 3020 पे आ गया, और फिर जो है आपके मल्टीपल ट्रेड्स एक्टिव होने, या आप एक्सटेंशन का ब्रेकआउट ले लें. आप कहते हो कि यार कहाँ से मैं ट्रेड लूँ. So you can take a breakout trade, you can take a trade right here. Now bottom of the bar, if you took, you're successful. So the moment SRE setup is confirmed, you have many options to start taking an entry, right? So लेकिन अगर आप डैनियल के लेक्चर 400 सुने हैं ना, उस सारे लेक्चर में कहीं कोई टेक्निकल मिस हुआ है? मैं इतना आसान किया उन्होंने. ये मैं हूं जो उसको थोड़ा डीप जा के मुश्किल कर के आपके लिए मुश्किलात पैदा करता हूं. नहीं सीरियसली, क्योंकि मेरा गोल ये है कि आपको हर चीज पता हो. अगर आप उनके लेक्चर सुने, आप अगर चौथे लेक्चर में हैं, वो क्या कहते हैं, ये चार्ट ग्रीन है, ये ग्रीन है, बाय करें मिड बैंड से. एक ही चीज सिखाई है आपको. ये तो 14 चीजें मैंने आप पे वैसे ऊपर एक्स्ट्रा चीजें डाल दी हैं, क्योंकि लोग कहते हैं यार ये क्यों चलता है, तो मैंने आपको उसको तोड़ के बता रहा हूं कि ये इसलिए होता है, नैरो कर रहा हूं. डैनियल के लेक्चर में क्या 1510 ग्रीन, 3020 ग्रीन. सो ABC 1 2 3 he says A, you come check the news. B, you check your base and pressure, day base and range for the day. ठीक है, वो हम आपको वैसे ही दे देते. And the third, buy from where, sell from where. So mid band, 1510 mid band buy, 3020 mid band buy. That's it, right? So if you look at mid band trades on even Friday, हर थोड़ी देर बाद ऊपर जा रही है, आप मिड बैंड पे लो, ऊपर बाय कर लो, बाय. सो मिड बैंड इज योर ट्रेड, यू हैव अ स्टॉप लॉस. सो he keeps it even simpler than me. He does not explain you what a retracement divergence is in the lectures. He doesn't explain you a lot of things. Why? Because you're beginners, right? So first 4 lectures are just for बिल्कुल ब्रांड न्यू. हमने ये इन आशमी साहब हो, जे हो, जतिन हो, हमने इतना सिंपल रखते हैं. इनको सिर्फ बताया कि यार RSI देखते रहे, ओवरबॉट नैस्डैक करनी थी, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, एक चीज. अब पीपल फिर कहते हैं यार, फिर then they question, hey, what are these triggers lines for, what are these Fibonacci boxes for, right? So again, the software is designed for every level. So let's make थोड़ा ना unwind करते हैं. होता ये कि the more analysis is paralysis. You keep thinking, I don't know any of this. We bring it down to one thing. Like he said, keep things simple. What is our target? Our target is $100 a day. That's scalping. इससे कम पाजी, इस तो $100 बनना है जी. 100. आपके पास 1500 का अकाउंट है और आपने $100 बनाना है. पहले तो ये है कि आप मुर्ताज के साथ बैठें, 2 माह में वो कहता है कि मैं 9:30 से लेके 11 तक डन हो जाता हूँ. 100 200 100 200, मैं कहता हूँ उठ के चले जाएं. EA से PA में जाते हैं, फिर घर जाके खुद ट्रेड.
यार अभी आपको गाड़ी नहीं चलानी आती, आप एक बंदा आपको लीड कर रहा है, सुबह 9 से बैठता है वो 2 बजे तक, एक जॉब है, उसको पे मिलती है, खुद भी ट्रेड कर। अगर आपको अभी नहीं गाड़ी चलानी आती तो फिर क्यों उसको चलाते हैं? पीए में आपको क्या जल्दी है? नहीं जी, उसको लेके इस काम के लिए आए हैं कि आप उनको, उसको मैंने एक गोल दिया, भाईजान आपने घर नहीं जाना जब तक 100 नहीं बने किसी के। वो आता है मेरे ख्याल 11 बजे तक, कहता है मैं 200 बनवा देता हूँ यार। मैं कहता हूँ तो ये मिड बैंड ले लें, ये प्राइस ले लें। फिर लोग सुनते ही नहीं है, तो ठीक है ना सुने। फिर होगा ये कि रिवॉल्विंग डोर है ना, आप छोड़ जाओगे, 5 अकाउंट फेल करोगे, 8 करोगे, 10 करोगे, 20 करोगे, 900 हमें दिया है, 1000-1200 से छोड़ जाएंगे। ये छोड़ गए ना तो फिर आप फिर 3% सक्सेस। देखें अगर रूम में 10 है ना तो सिर्फ 2 मेजर सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं मुझे जो रियल पैसे कमा रहे हैं, फिर बाकी सारे निकलते जाएंगे। ठीक है, 1 माह सर्विस दी, 2 ली, 3 ली, 6 ली, फिर निकल गए, बल्कि 3 कहना चाहिए, सॉरी आपको मिस कर दिया, पूरे 4 हो गए जी, हाशमी साहब भी हैं एक तो 4। सो हमारे पास भी वही स्टैट्स हैं, आते हैं, ट्राई करते हैं, कोई क्रिच स्कीम की कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ आपका टारगेट, डैनियल जो है ना उधर ऑफिस में, जब आप सॉफ्टवेयर बाय करते हो, हम आपको स्टैंप के साथ रिटर्न गारंटी देते हैं कि आपके $100 जरूर बनेंगे अगर आप हमें फॉलो करते जाओ। और $100 निकालने के लिए मिनी में 2 पॉइंट है, माइक्रो में 5 पॉइंट है या 6 पॉइंट है। $100 डे लेजेंड भी पास कर देंगे, बुलनॉक्स भी पास कर देंगे, एपेक्स भी पास कर देंगे, सारे अकाउंट। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है, वो मार्केट चल रही होती है हर वक्त, तो आपको होता है कि फिर घुस गए, फिर घुस गए। 100 तो मेरे पास जो एटलीस्ट 2 मंथ से सर 100 मुश्किल है, ऐ दस दो यार, मैं इतने ना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल सारे का करवा दूंगा अगर 100 नहीं बन सकते। मैं अपने स्टेटस से लिखिया 100 नहीं कमा सकते ना, ऐड एंड रिमूव में जाएं, सॉफ्टवेयर ही अनइंस्टॉल कर दें, मुझे नहीं चाहिए आपकी मेंबरशिप अगर आपसे 100 नहीं बन रहे। नहीं, सो होता ये कि 100 बन जाते हैं सर, एक ट्रेड और, एक मिड बैंड और, एक ओवरबॉट और। तो और ये जो हमारा जो मेन मेंटर है मुर्ताज, जो इसको लीड करता है, how we find him and how he got this job. So there was a rumor going around, there's a guy who comes here, यंग सा स्टूडेंट सा है, यहाँ जकी बैठता था, शायद अता बैठता था, कि यार एक लड़का आता है, $100 लेता है, लैपटॉप बंद करता है, निकल जाता है। मैं उस ऑफिस में कहा यार बंदा ढूंढो, बंदा कौन है। पहला इसने एपेक्स लिया, पहला ही अकाउंट पास करके। फास्ट ट्रैक में आपने कितने लिए थे? फास्ट ट्रैक जो दिए नहीं आपको, फास्ट ट्रैक में, हाँ नहीं आपके पे आउट्स कितने पेंडिंग है फास्ट ट्रैक में? हाँ ठीक है, देखिए $60,000 बना गया वो, $100 रोज करते करते। कितने लिए? 20, कितने आप 20 अकाउंट लिए, $60,000 यार। और हमें मिले नहीं क्योंकि कंपनी बैकक्रप्ट हो गई। तो फिर सुना यार वो करता क्या, वो कहता है आता है 9 बजे, अगेन पहले मेंबर था ना, आया 2 पॉइंट लिए, बस्ता बंद किया, घर चला गया। मैं कहा यार बड़ा डिसिप्लिन है बंदे में। फिर मैं न्यूयॉर्क में बैठा था, मुझे इसकी कॉल आती है कि यार हमने मिल के ना 60,000 कर लिए, वो देंगे पैसे के नहीं। तो वो अनफॉर्चुनेटली, सो what I'm trying to say is just the $50 to $100 a day, you can make, like, climb the mountains with 20 accounts, 15 accounts. So if you were to break down, are you able to make $100 a day with 2 points, 5 points, 6 points? If the answer is yes, then why keep it struggling? Why? So I don't know what else you need to do more than to make $100. So, हाँ जी, इस स्टेज पे आप ये सोचते हैं कि ये ग्रीड नहीं है, आई डोंट वांट 100, yes, मुझे 200, 250, 300 चाहिए, ठीक है। तो ग्रीड में नहीं ग्रीड, देखें डैनियल के एक लेक्चर में उन्होंने कहा है आप दिन में मेरी तरफ से 5,000 ट्रेड करें, आपको पता एंट्री होनी चाहिए। ये नहीं है ग्रीड क्या हो जाती है। मैंने ग्रीड की इनकी वजह से, $300 बना हुआ है। सुबह के सेशन पे मैं घर पहुंचा हूं, इन्होंने कहा यार नैस्डैक R2 पे आ गई, कंप्यूटर खोला है। उस दिन मेटा और फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग थी और मार्केट शूट अप हुई। मैंने इनसे कहा आप ले रहे हैं? कहते मैं तो डन हूं भाई, मैं तो नहीं ले रहा।
अब मेरी ग्रीड किक इन कर दी। हालांकि हर अकाउंट में 300 बना हुआ है, वहां R2 पे थोड़ा सा वो रुकी है और फिर उसने शूट किया ऊपर। पहले मैंने वो 300 दिए, अपनी जेब से 600 का स्टॉप लॉस लेके अगले दिन 3 दिन लगे रिकवर करने में। ये ग्रीड होती है। तो ये फर्क है। देखिए अब देखिए कुछ और कर लें तो हुआ ये कि वो मार्केट फिर आपको बुलाया ना उसने, 300 बने हुए हैं, मॉर्निंग का सेशन डन है, सब कुछ है, एरिया लगा हुआ है, रात को अर्निंग्स आ गई और मुझे उस अकाउंट को छेड़ना नहीं चाहिए था। तो वो कहते हैं जी R2 आई हुई है। मैंने कहा खुद आपने R2 ली नहीं, मुझे करवा दिया। तो वो कहते हैं जी यार, क्योंकि वहां R2 पे थोड़ी सी रुकी थी और ये कहते हैं मैं तो निकल गया हूँ। मैं कहा भाई मैं फंस गया हूँ। सो अब वो फिर मेरा स्टॉप लॉस था, अकाउंट्स रियल है, तो वो मैंने 600 का स्टॉप लॉस लिया, तो अपनी जेब से 900 का नुकसान किया। अब 3 दिन लगे उसको वापस। अभी अच्छा मेरा फर्क ये है कि मैं स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, मेरे साथ ट्रेडर बैठा हुआ है, मैं बैठा हूँ, गोल्ड एक्सपेक्टेड लो पे आया, हमने एरिया लिया, ये अकाउंट्स है, राउंड 2 के हम सारों ने एरिया, मैं 600 का स्टॉप लॉस लिया, वहां से नई प्राइस होगी 800 900 1000 1200 1500 अकाउंट ले गई। वो गोल्ड रुका ही नहीं उस दिन, वो गोल्ड एक्सपेक्टेड लो से गिरता। तो मैं आराम से बैठा हूँ, ठीक है, पेन हुई यार, $600 अकाउंट से उड़ गया यार। हमने उस दिन 2 स्टॉप लॉस लिए, S1 पे भी लिया, S2 पे भी लिया, लेकिन अगले 2-3 दिन में सब रिकवर कर गए। उसका मेरा तीसरा पे आउट आएगा। जिसका उड़ गया था उसको वापस EM में जाना है, फिर PA करना है। सो अब मैं ग्रीड की एग्जांपल देता हूँ। मेरा रिलेटिव, हमने इकट्ठे बुल लॉक्स किए, एक अकाउंट, ठीक है, 41 तो बीते बना दिया, हमने सिग्नेचर भेजे, उनका रिप्लाई आया आपके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, हमें दोबारा अपलोड करें। हमने सिग्नेचर अपलोड किया, मैंने उस अकाउंट को ट्रेड नहीं किया, उस भाई ने उस अकाउंट को ट्रेड किया, उसका अकाउंट ब्लो हो गया सिर्फ उस रश की वजह से कि यार पे आउट के लिए रेडी, 1500 का पे आउट, सिर्फ बटन क्लिक करना था। अब मैं आपको बड़ी, ये तो सर 1500 की एग्जांपल है, अब मैं आपको बड़ी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास फास्टर रैकेट है गुरविंदर जी का, सुन रहे होंगे, लाफ कर रहे होंगे, ट्रक चलाते हैं। $70,000 रेडी बैठा है, सिर्फ बटन दबाना है, फ्राइडे को है, उनका थ्रेशोल्ड भी पूरा है, सब कुछ है, पहले पे आउट ले चुके हैं। मैंने कहा पाजी 2 दिन दा है, डॉलर दा ट्रेड पा दो, मंडे ते ट्यूसडे। नहीं जी, वो $70,000 जो अर्न किया हुआ था वो जीरो हो गया, राइट? So how do you define greed and discipline? I don't know, because what happens is you see इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? It is highly addictive. वो इतनी, क्योंकि अगेन आपने क्लिक किया, वो 400 बने, हमने कहा यार एक और, वो आपको इसको ना इतनी कंट्रोल रखनी है कि ये मुश्किल काम है, ये इसका मुश्किल काम। तो अब मुर्ताज है भाई बैठते हैं, वो कहते हैं, मैंने अभी उनसे मैंने कहा जॉब कैसी जा रही है, वो कह रहे हैं यार 2 माह हुए हैं, एक स्टॉप लॉस लगा है, मैं 200 के बाद कहता हूँ यार बंद कर दो, वो नहीं करते, मैं क्या करूँ, मैं मार तो नहीं सकता ना उनको, क्या। तो 200 से 300, 300 से 600, 600 से -800। तो अब इसकी एग्जांपल मैं हमेशा एनालिसिस में एनालॉजी देता हूँ। आपका काम है नियाग्रा फॉल्स में रोज एक पानी की बोतल भरनी है, आप जाते हो, पानी की बोतल भरते हो, 5 बजे बोतल भी फेंकते हो, खुद भी कूद जाते हो, तो लाइक सब लुटा के, तो आप, दिस इज द एग्जांपल आई गिव यार, कि ये हो रहा है, इतना वॉल्यूम गिर रहा है, यहाँ से प्राइस यहाँ से यहाँ गई, दैट्स $100 डन। 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट स्कैल्पिंग करें, बल्कि हाशमी साहब मुझे कहते हैं आप लोग ना शेरों को बकरियां बना देते हैं। स्पेशली ये कम्युनिटी, ये बाद में सोचते हैं कि यार कितना गहरा है। तो कहते हैं यार पादी अखा बंद करके ये कितना चल रहा है, तो लेकिन इनको भी स्लो, जितना स्लो मैं आपको कर दूंगा ना उतना ही आपके लिए इजी होगा। तो गोल अगेन, अगर 100 बनाने हैं तो नैस्डैक में आपको चाहिए 3 माइक्रो, 2 माइक्रो, 1 माइक्रो। ये काम हो जाएगा 9 से 11 के बीच।
सर 9 से 11 टिपिकली हो जाता है, टिपिकली। आ जाए सब बैठे। फाइनली आप आ ही गए। हर पूछते हैं आज सेमिनार है कि नहीं, फिर आते ही नहीं है। सो बैठो बैठो। सो $100 अ डे का टारगेट है। $100 आप स्कैल्पिंग में बनाएं, ईएस में बनाएं, गोल्ड में बनाएं, तो बॉटम ऑफ द बार में बन जाते हैं। उस दिन आपने पूछा सर 2 पॉइंट ना निकले, मैनू आके मेरे कंप्यूटर तो निंजा इंस्टॉल कर देना यार। हाँ, एक बार SRES कंफर्म हो जाए, बॉटम ऑफ द बार 2 माइक्रो प्रॉब्लम ਹੁੰਦਾ है कि दिल हमारा करता है 100 बनाने का, और हम होते हैं माइक्रो के अंदर, और माइक्रो में मैक्सिमम 2 पॉइंट में आपको $10 मिलने हैं। तो आप उसको करो 2 माइक्रो, 5, 10, $20। ठीक है। मैं आपको अगेन ट्रू स्टोरी यही है कि भाई है हॉलैंड में, वो करना चाह रहा है। उसको मैंने कहा यार तुमने रोज के $20 बनाने हैं, रोज के। उसका चार्ट इतना, वो कहता है यार मुझे कुछ नहीं समझ आती, मुझे राइट क्लिक नहीं करना आता, मैं क्या करूंगा। हमने सारे चार्ट बंद कर दिए, उस पर खोला गोल्ड, गोल्ड पे खोला 30-20। मैंने उसको ATM लगा के दिया कि 2 माइक्रो, उसमें ES उतार दिया, नैस्डैक सब कुछ उतार दिया, MGC लगा हुआ है। जैसे ही ग्रीन होता है वो एंटर करता है। 100 का स्टॉप लॉस है और 20 का प्रॉफिट है। $20 बन जाते हैं ट्रेंड चेंज पे, 4 टिक्स बन जाते हैं ना, बंद कर देता है। कहता है यार मेरा काम हो गया। तो 5 अकाउंट साथ दिए हुए हैं, तो $20 हर अकाउंट पे, $100 डेली, और फिर वो बनते 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 ये हो जाएगा, ये से PA हो जाएगा, PA से पे आउट आ जाएगा। दैट्स इट राइट। सो सर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये उन्होंने बाहर कीते ने निंजा ਨੂੰ, ਤੇ टेक प्रॉफिट स्लोली स्लोली लेके चल रहे हैं। क्योंकि एकदम उन्होंने NQ पा लिया, और मैं क्या यार NQ कड्डो यार, सारा अकाउंट ही ले जाना फौरन तबाही दे नाल। सो नैस्डैक, नैस्डैक की स्पीड इतनी होती है that if Nasdaq moves NQ stands for Nasdaq. Yeah, so ES stands for S&P 500, right? So these are the things that will teach you. जी सर, आपका कोई क्वेश्चन हो? क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा बाद में पूछिए। ठीक है, क्या मोमेंटम बिल्ड हो जाए। आप बिल्कुल ही नहीं। Yes. 16-minute chart. Yes. Yes. Right. So say the black candle forms On 60-minute chart. Yes. Going up. Yes. Right? So it's down, it's going up. Right. 30 minutes is the opposite sometimes. That's normal. So I watch 60 minutes. I do 60 minutes. 60 minutes. If you're doing area to area, watch 60 minutes. That's give you a better range for time for 60 minutes. What about SRES? No. You don't do any of that. That's SRE stuff is in 15-10 or 30-20. So. सर पता सानू किस चीज ਲਈ प्रिपेयर ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜੋ ਅਨਸਰਟਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ, we were making money but we ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਨਾ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਸ देखो So, यार देखिए मैं आपको आसान हल बताता हूँ। आप जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे ना उतनी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता है आप कोई 8-10 स्ट्रेटजीज में से गुजरे हैं, राइट। एक पिक कर लें। अभी जतन बाजी ने कहा यार देखिए मैं अगर इनसे पूछूं ना, अभी बैठे सामने कि रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस बता दें, वो कहेंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, डाइवर्जेंस पता होगी, रिट्रेसमेंट वाली इन्होंने एक चीज मास्टर की है 5 मंथ में। सामने भाई बैठे हैं, टेक प्रॉफिट से अप्रैल में $10,000 लिया है। ठीक है, कितने अकाउंटों से? 2। आप कहोगे यार ये कैसे पॉसिबल, एक पास किया दूसरे पास किए। कल बैठे हैं मेरे साथ, बुलनॉक्स के 3 अकाउंट पास कर दिए 15 से मतलब 2 घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटे में। अब वो हालांकि इनको लाइव ट्रेलिंग थ्रेश कहते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं बस बाय करी जा एंड से एंड में कंक्लूजन स्ट्रेटजी क्या पिक की, नैस्डैक एरिया माइक्रो, बस
दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे यार। देखें आप, लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेटजी शायद आपके लिए ना हो, ठीक है। अब वो ईएस करते हैं, सो somebody does ES, somebody does Nasdaq, somebody does, काम कर रहे हैं। हाँ, तो अब उस पे स्ट्रेटेजी क्या है? जो एरिया पकड़ के बैठे हैं वो पैसे बना रहे हैं, तो फिर मसला क्या है? उधर भी हाथ पाँव ज्यादा मार रहे हैं, वो एरिया वाला पैसे उसने गंवा रहे हैं। हाँ, तो वहां पे अब जैसे एरिया है, वो एरिया हर जगह काम कर रहा है। यस टू, हाँ, तो फिर मसला कहाँ आ रहा है? मसला कुछ नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि जब एरिया छोड़ के लोग हटने लगते हाँ, हैं, हाँ, तो उसमें गड़बड़ होने नहीं देखें, अभी आप लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि एरिया के बाहर से कौन सा SRES का पता नहीं है। यू टेक ए मिड बैंड ट्रेड, इट फेल्स, यू टेक ए बॉटम, तो फिर पैनिक होके रिवेंज ट्रेडिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स में चले जाते हैं ना, राइट। सो pick a market, pick a strategy, pick a, so Jay gives out free trades. He says, I take 1 point on breakouts. 1 point. What is a breakout? कि यार अगर प्राइस तोड़ के इससे नीचे आ गई, I will take 1 point. He puts a stop loss of 19 ticks. He puts a profit of 4 ticks. Breakout trades on gold. He said has not failed. Every day मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि यार देखें breakout 4 ticks, 4 ticks, 4 ticks, 4 ticks done. So, but 5 micros, 2 micros, 3 micro, आपके $100 बने, आपने उसको बंद किया, कल देखेंगे, right? So breakout trade gives you 4 ticks, definitely. At least 15-10 SRES gives you 4 ticks, definitely on gold. And sir, अगर 15-10 पे black candle बनेगी 4.75 पे, जैसे ही वहां बने, बाय स्टॉप सेल स्टॉप रखें, 4 टिक्स लें, बाहर आ जाए। थोड़ा सा एक बार ब्रेकआउट एक्सप्लेन करते हैं एक बार। अच्छा, ठीक है, अगर मैं पहले निकाल लूं SRES 50, लो और हायर लो, प्राइस ना नीचे नहीं गए। अब हमें क्या है, हमें एक ब्लैक कैंडल ऊपर की तरफ चाहिए थी। हाँ, ये देखें, यहां से आपने बाय लिया, यहां निकल गए, 4 टिक्स पूरे किए, ट्रेड डन हो गया। दैट्स इट, 4 टिक्स। Most funded companies will not let you take less than 4 ticks. They will consider high HFT, high frequency trading. So वो कहते हैं यार 1 टिक नहीं लेना, 2 नहीं लेने, 3 नहीं लेने। 4 ticks gold, 4 ticks crude oil, 4 ticks natural gas, 4 ticks S&P. Don't take Nasdaq. Every single thing separate, Nasdaq separate. None of those things apply on Nasdaq, by the way, except overbought, oversold with the divergence. So Nasdaq, या तो आप ना पाकिस्तान में कहते हैं सत्तू पी के सो जाओ, मीनिंग सो जाए, वो बैठे रहते हैं, गप मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एकदम लैपटॉप खोली, 7 सेकंड किए जी उन्होंने फ्राइडे को, नहीं थर्सडे को, 7 सेकंड्स, 8 घंटे वेट कर लिया, 7 सेकंड का ट्रेड लिया, ट्रेड लेके कहते हैं जी मैं जा रहा हूँ, ओके जी डन। सो लेकिन जो आपने ट्रेड के अंदर बैठना है या बाहर, ये आपकी चॉइस है। अंदर बैठेंगे तो फंसे रहेंगे कि यार अब आ गया। सर SRES कंफर्म हो गया, यहां पर ले लें, यहां चलते जाएं, यहां पर लगाएं, बॉटम ऑफ द कैंडल रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस है, सबसे छोटा स्टॉप लॉस है 3.5 का, और 2 पॉइंट लें, डन करें यार। हर रिट्रेस के बाद एक और आसान एग्जांपल दे दूं, एनालॉजी। एक बंदे को जॉब मिली है, जानने वाले हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, इस वक्त कनाडा में जॉब है, $35 पर आवर, बहुत अच्छी जॉब कंसिडर हो रही है इकोनॉमी की हालत देख के। बहुत खुश था जी, मैंने कहा मेरे पास आए, अगर 1 आवर में $50 ना निकला ना, मैं ये काम छोड़ दूंगा। तो आपको 8 घंटे काम करना है, $35 में रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, सारा कुछ है, इधर बैठे, हर घंटे बाद एक पॉइंट निकाल लें, तो आप, तो यू अर्न मोर देन ए फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, राइट? सो दे अर्न $35 Canadian, you earn, I know you're in the ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, यार मुश्किल है जॉब सर। मेरे ख्याल आप ब्रैम्पटन के लिए, ट्रांजिट के लिए काम करते हैं, यू नो इट्स नॉट एन ईजी जॉब, pedestrian assault, you gotta take care of it. Even if it pays you $50 an hour, let's put a dollar figure to it. I rather take 1 point of
every 1 hour and then call it a day, right? So I had a job offer. I said कि यार आप ऐसा करें, डिसिप्लिन सीखना है ना, तो हमारे लिए जॉब कर लें. मैं आपको खुले अभी ऑफर है, ओपन ऑफर है. $5,000 अपने ब्रोकर अकाउंट में डालें, ठीक है? $5,000 जाएं डालें और हमारे पास जॉब ले लें. आपकी जॉब क्या है? सुबह 9 बजे मुर्ताज के साथ आपने इधर आना है, ठीक है? आप मुर्ताज के असिस्टेंट बनेंगे, मैं आपको ये बताऊं, ठीक है? 2 बजे तक, बल्कि आपको बिठाएंगे 4 बजे तक, पूरे 8 घंटे देंगे ना. हम आपको देंगे $22 पर आवर, ठीक है? आपकी जॉब पक्की हो गई. 15 मिनट का लंच होगा, हाफ एन आवर की ब्रेक होगी, आपको जॉब मिल गई है. हम आपको लीगली चेक में हायर करके देंगे. तो आपको डे का कितना बनेगा? ऐसे 25 × 8 आपको हम देंगे $125 से $130 पर डे बनता है मिनिमम वेज के साथ, राइट? 8 घंटे आपने बैठना है. लेकिन मुर्ताज के साथ जब आपने ट्रेड डालना है ना, तो जो अर्निंग्स उसमें होंगी ना, वो हमारी है, ठीक है? हम उसमें 500 कमाए, 1000 कमाए, 5000 कमाए, वो कंसल्टेशन फीस हम लेते रहेंगे, ठीक है? उसकी जो अर्निंग्स हैं, तो हमारा क्या गोल होगा? 2 पॉइंट डेली. क्योंकि हमने आपको जॉब देनी है ना, तो हम आपको वही जॉब आप ही के पैसों से वापस कर देंगे, राइट? सो देयर आर, इफ यू वांट टू लुक एट दैट वे, कि hey, so some people trying to complicate things for way too many reasons. All you have to do is make $100 a day on any funded account. And सामने लाइव एग्जांपल 1 2 3 4 5 बैठे हैं कि लूज कौन कर रहा है? ये अगर सारे बना रहे तो ऐसे तो नहीं है, तो लूज कौन? लूज वो कर रहे हैं जो इमोशनल चीज में से गुजर रहे हैं. वो उनको, अब वो उन्होंने एक हल निकाला हुआ, हाशमी साहब ने, वो योगा करते हैं अपनी हार्ट ब्रीदिंग के लिए, लाइक सो डिफरेंट मेथड्स है ना, हाउ डू यू काम डाउन. अब आई डोंट नो, लाइक आई यूज्ड टू हैव अ ट्रेडमिल. आप मेरी 2023 की पहली वीडियो देखेंगे ना, आई वॉक, मैं वॉकिंग पैड रखा हुआ था दूसरे ऑफिस में, 7 हम बंदे होते थे. आसान से जिंदगी थी, unless this Daniel says come and work for me, right? So हाँ, वो नहीं, ऊपर विंगर्स वाले ऑफिस में आराम से 7 का ग्रुप था हमारा. and Daniel saw my video, is like come and work for us, right? So आसान सा वो 100 लिए, फिर चलना शुरू कर दिया. थोड़ा कैलोरीज भी बर्न हो गई, पैसे भी आ गए, right? So what I'm trying to say is don't overcomplicate things. You have live example 10,000, up 10,000. A lot of times there's at least 4 to 5 months of salary for some US. सर लाइव स्ट्रीम चल रही है, उसकी बात हम नहीं कर सकते. पे आउट उसने टेक प्रॉफिट से भाई ने लिया है अप्रैल में 10,000, 2 अकाउंटों से, सिर्फ 2 अकाउंट रखे हुए हैं टेक प्रॉफिट के. एक अकाउंट में 100 डालते हैं, अगले अकाउंट में 100 डालते हैं, शाम को 6 बजे $200 विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं, और 200 रोज के 20 दिन, देखें कहां से कहां बात चली जाती है यार, हैं? 50,000 वाला, 50,000 वाला लेजेंड. आप बोल रहे एरिया चलता है, एरिया 99%, तो क्या चाहिए? डन. तो एरिया में एरिया, हाँ, तो बाद उसके बाद, हाँ, तो उसके बाद तो ऐसे नहीं करते मिले. तो देखिए वो होता है कि नहीं क्योंकि आपको वो पता, आपने कोड क्रैक कर लिया ना. सो एरिया ट्रेड है. सो एनी अदर क्वेश्चंस? देखिए ये सारे एरियाज का हमारा एरियाज, ये हम इसको हम एरियाज कहते हैं. कंप्यूटर एट, अच्छा इसका आसान ये सिग्नल है. Some users have a Telegram group. They sit inside the Telegram group and somebody say कि मेरा जो मेंटोर है ना, वो बड़ा अच्छा सिग्नल बेचता है. जब भी मुझे मैं $20 देता हूँ, वो कहता है यार 20,260 से सेल कर दो. वो सिग्नल है ना. तो हम क्या करते हैं, हम आपको 9 बजे 15 मार्केट के सिग्नल दे देते हैं. और एक वाहिद कंपनी है जो मुझे पूरा दिन चेंज नहीं करती. मैं ये कहूँ कि यार मार्केट आई, नहीं जी सर 260 ना लें, 290 कर दें, 290 ना करें. ये नंबर 24 घंटे के लिए वैलिड रहते हैं, और इसकी एक्यूरेसी 90% है 18 साल की.
और तो क्योंकि बात ये कि हमने कुछ अगर प्रिडिक्ट करना है, बहुत सारा प्रेशर है 12,000 स्टूडेंट पूरी दुनिया से वो कनेक्ट होते हैं, वो देखते हैं एनालिसिस। तो ये नहीं, अब देखें आप कहें यार ये नंबर आप क्या मैं रैंडमली उठा लाता हूँ, फिर वो गैम्बलिंग रैंडम नहीं होता। हमने बड़े 4 एनालिस्ट, पहले डैनियल देखते हैं, उसके बाद 2-3 और, कि यार कहाँ से, और 15 मार्केट्स की एक्यूरेसी 90% निकालना। अब थर्सडे का नंबर देख लें, 5494 था यार। कई दफा तो हमें यकीन नहीं आता कि कंप्यूटर ने इतने अच्छे नंबर निकाले। ये कि अगर आपको ये हमारे लिए पता क्या, एवरी डे अगर आपको पता लग जाए ख्वाब में कि आपके 649 के नंबर क्या आने, आपने सिर्फ जाके वहां चेक बॉक्स लगाना है, यस 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 यस। हम ये कहते हैं जाओ वहां लिमिट ऑर्डर लगा दो स्टॉप लॉस के साथ, चेक 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 चेक, और वही आ जाते हैं, राइट। सो इट्स ओके। अब so I can't like enforce enough. You guys have to like walk the तो एंड में 100 बंद करें, कंप्यूटर जो है ना लॉक कर दें। नहीं ऑलरेडी आ जाते हैं ना। हाँ नहीं सीएम भी मारेंगे। नहीं नहीं मैं काम कर रहा हूँ, ब्लूटूथ डिवाइस पे चपेड़ मारेगी वो कि भाई 100 बन गया है तो उस पे निकल जाओ यार, प्लीज निकल जाओ, लैपटॉप बंद करो। तो so again I don't know if you think with our software you can make $100, please I beg you ये बिजनेस छोड़ दें। अगर आप 100 नहीं निकाल सकते ना इस बिजनेस से, कंट्रोल सेंटर में जाएं, अनइंस्टॉल का ऑप्शन होता है, उसको अनइंस्टॉल करें, मेरा नंबर ब्लॉक करें, ट्रेडिंग से निकलें। ये आपके लिए नहीं है अगर 100 नहीं बन सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ यार सिर्फ 100 बनाएं। 100 ही की गेम है, सारी गेम ही 100 के अंदर अंदर घूम रही है। 100 होगा, 5 अकाउंट होंगे, रोज के 500 बन जाएंगे। 10 अकाउंट होंगे, मैंने एग्जांपल दी थी, आपके पास 5 टेक प्रॉफिट हो, 1 पर दिया हो और 3 बुल नॉक्स हो। मैं एपेक्स की तरफ नहीं जाता, थोड़ा स्टीप हो जाता है काम, क्योंकि बाय भी तो करने हैं ना। बुल नॉक्स दे देता है ना तीसरे पे आउट के बाद लाइव हो जाता है। ये 10 अकाउंट बने, 5 टेक प्रॉफिट, 1 पर दिया, और ये एडवांस यूजर के लिए, बिगिनर्स के लिए ना। बिगिनर्स ने अभी 50 लेना है, फिर पीए करना है, पीए से तो जो जिनको एरियाज आ गए, ये 10 अकाउंट लेके तो नहीं 3 बुल नॉक्स, 5 टेक प्रॉफिट, 5 मैक्सिमम यही अलाउ करते हैं ना। टेक प्रॉफिट कितने देता है? 5। बुल नॉक्स कितने देता है? 3। पर्डिया कितना देता है? 1। 9 अकाउंट, रोज का 100 बना सकते हैं तो 900 रोज का बना ना, तो 20 दिन के बाद 18,000 बना ना। तो यहाँ 18 क्यों मुश्किल बोला? तो एक मैथ है, 50 ले यार, 5 अकाउंट ले लें, छोड़ें यार, 5 ले लो, 5 टेक प्रॉफिट ले लें। आपको लगेगा 1 मंथ ये पास करने का, 100 करते करते आपने कर लिया, कॉपियर लिया, 5 कर लिया। पीए के लिए 2 मंथ दें कि आपने और स्लो कर दिया, आपने $50 बनाने शुरू कर दी। 3 मंथ में आपको सर कितना टाइम लगा? ये नॉर्मल बताइएगा, जल्दी वाला नहीं, जरा पहले 2 अकाउंट। हाँ नहीं उस फिर और जल्दी नहीं अच्छा है। तो सब ब्लो करने कितने पहले? हाँ 4 अकाउंट ब्लो किए, एंड में पता लगा लॉट साइज बड़ा था, फुल एनक्यू से तुन रहे थे, ओ लो जी पा दे इथों या छक्का लग गया या आउट हो गए, यानी कि शाहिद अफरीदी स्टाइल। ये ग्राउंड में रहना नहीं है, या हम छक्का मारेंगे या 0 पे आउट होंगे। तो ये था, कहा नहीं यार आप इनिंग पूरी खेलो। इनको मैंने कहा यार आप लोग क्यों 10 पॉइंट लेते हो? सिर्फ 10 के बाद वो सिस्टर बैठी है, घबरा गई, 3 पॉइंट पे बंद कर दिया। पूरा नंबर दिया था, वो 3 पॉइंट पे नैस्डैक बंद कर दिया। यार हम लोग पूरा दिन बैठे हैं, 3 पॉइंट का मतलब है उन्होंने $9 देखे बंद कर दी। इन्होंने उस दिन 60 पॉइंट निकाले, सॉरी 35 पॉइंट निकाले। वही ट्रेड था, वही नंबर था। मैं कहा यार आप लॉसेस में तो बैठे हो, -200, -400, -800, प्रॉफिट में भी तो बैठो यार।
तो पूरे 35 पॉइंट लिए, 2 माइक्रो 5 माइक्रो यार। तो अब देखें 35 टाइम्स 5 टाइम्स 2 350 का एक जगह 9, इसी एक ट्रेडर ने $9 लिए, एक ट्रेडर ने 350 ले लिए। अब ये साइकोलॉजी है, लेकिन ये यहाँ पहुंचे हैं काफी ये उड़ाने के बाद। ये नहीं है कि बस आए और मेरे परफेक्ट 1 और 1 स्टूडेंट है, उन्होंने एनफ चीजें अटेम्प्ट की कि उन्हें समझ आ गई यार ये स्लो चलना पड़ना है, वरना मैं जो है ना जाता हूँ इनिंग खेलता हूँ, फॉरन आउट होके बाहर आ जाता हूँ। तो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन अच्छा ठीक है, चले आप 1 मंथ लें ये में, 2 मंथ लें पीए में। ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, वर्स्ट केस। अगर आप में इतना डिसिप्लिन आ गया, आपको हम एज ए मेंटोर हायर कर लेंगे यार, आप आके टीच करना शुरू कर दो। तो ये 3 आपके लगे 3 मंथ, ठीक है। अब आपके पास 5 पीए खड़े, रोज के $50, 5 $250 मिनिमम होता है टेक प्रॉफिट को विड्रॉ करने के लिए। 3 मंथ 1 डे, 1 माइक्रो से 50 ना बने, मुझे पकड़ लीजिएगा एरिया से, 1 माइक्रो की बात कर रहा हूं। 50 टाइम्स 5 250, यानी कि 3 मंथ के बाद या 1 दिन ऊपर अगर आप डिसिप्लिन से चलें 250 एवरी डे। ये सर मनी प्रिंटर शुरू हो जाता है, 250 एवरी डे हो ना, और 20 दिन भी आप ट्रेड करें, $5000 यूएस आपका आना शुरू हो जाएगा एवरी डे एवरी डे। लेकिन हो ये रहा है, ये करते हैं पीए की 90% करके फेल हो जाते हैं, फिर ये चढ़ते हैं, फिर 90-70% हो जाता है, फेल हो जाता है। कंसिस्टेंसी नहीं आ रही ना, कंसिस्टेंसी सर छोटा सा 50 के जिसका थ्रेशोल्ड ही 2000 है, सिर्फ 2000 है। जैसे ही उन्होंने 2000 बनाया, उसके बाद रोज के 200 वो अपना बफर रखा हुआ है, तो 200 100 200 100 करते नहीं, 2 अकाउंटों से 10,000 निकाला है, 2 अकाउंट। एक दिन छक्का लगा, 10 में से 6 जो था ना वो छक्का लग गया था, न्यूज ट्रेड हो गई थी। तो हाँ 3000 वो उस दिन बस न्यूज लग गई सी, तो उन्होंने अप्रूव कर देते, राइट। सो आई मैं तो एक ਨੂੰ मैं पूछ सकता है सर 100 कर सकते हो, 100 कर 5 ले सकते हैं, 5 टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। सो यस, एक साइड पे क्वेश्चन पूछना था कि जब ये प्रॉफिट बन रहे हैं सारे, तो इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है? ठीक है, मैंने उसका आंसर दिया था। 2 चीजें जिंदगी में जरूरी होंगी, या हम सारे मरेंगे, हम सारे टैक्स पे करेंगे। उसका आसान तरीका बताता हूँ। पहले तो है, आप सांस भी लेना तो राइट ऑफ कर दें कि मैंने ट्रेडिंग के लिए सांस लिया था। आप यहाँ पानी का गिलास पिए, तो जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स ना करें, एक्सपेंस थोड़ा डाल लें, कोई अच्छी गाड़ी लेके उसको राइट ऑफ कर दें, ट्रूडो को जरूर देने हैं। तो टैक्स है यहाँ 35% कनाडा में। तो हम ये कहते हैं कि वहाँ $100 नजर आ जाए ना, समझे 100 कैनेडियन जेब में आए, तो वो यूएस की कन्वर्जन ही $100 से बढ़ गए, तो उसके लिए उतना मसला नहीं है। लेकिन 35% इनकम टैक्स है उसके ऊपर। नहीं, अकाउंटेंट आपको बता देगा ना। आप देखें, आप कहें यार मैं ये 300 यहाँ देता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे घर का ऑफिस है, वो राइट ऑफ होते गए। वो 35 को हम आपका अकाउंटेंट दे के आके 22-23% कर देगा। इनकम है ना, तो 22-23% आप दे दो टैक्स, इट्स ओके, इट इज व्हाट इट इज, राइट। सर बिजनेस इनकम नहीं, पर्सनल इनकम है। अगर आप इन फंडेड कंपनीज के थ्रू बिजनेस अकाउंट खोलेंगे तो बिजनेस होती है, लेकिन बिजनेस अकाउंट मुश्किल है जरा, तो पर्सनल इनकम के अंदर रखें। लेकिन पहले तो आप अपने एक्सपेंसेस राइट ऑफ करें ना। देखिए आपने यहाँ बैठे सेल फोन है, सेल फोन का बिजनेस प्लान है, यू कैन कीप राइटिंग ऑफ एवरीथिंग दैट एनीथिंग आई डू इज फॉर बिजनेस विच इज माई ट्रेडिंग पर्सनल इनकम। अब मेरे घर में एक ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस का स्क्वायर फुटेज निकला हुआ है, उस ऑफिस के स्क्वायर फुटेज के अंदर मैं बताता हूँ कि हे this is how much I have to write off, right? That this is I'm using as my personal expense, right? So this is how you have. Any questions? आपके पूछे कोई क्वेश्चन हो तो। Okay. Per dia capital
ओके, पर्डिया के 2 अच्छे अकाउंट हैं। अच्छा, कौन सा? 1500 वाला है, 3000 वाला? ठीक है, हाथ शेक करें ना, स्लो जाइएगा, बहुत स्लो जाइएगा। हाँ, क्योंकि पर्डिया उड़ा है ना, तो मैं पर्सनली गुस्से होता हूँ, क्योंकि वो तो रियल अकाउंट है यार, हैं? वही 3.4 ठीक है ना, एग्जैक्ट माइक्रो में ना, ठीक है। आपको लाख वाला है? लाख वाला है? 1 लाख वाला है ना? हमारा लैपटॉप जो था उसने गड़बड़ कर दिया, लैपटॉप स्लो था, तो वो फिर हमने जो है उसी दिन पेआउट मिल जाता है। वो जब ऊपर गया वो करके तो हमने एवरेज किया, तो जो एवरेज किया, लेकिन नास्डैक इतना फास्ट था कि एवरेज वहां था, हाँ, दूर हो गया, तो ठीक है 3-4 जब एवरेज किया, हमने कहा यार ये लेकिन माइक्रो ही था ना, बस ठीक है, तो उसमें जो है थोड़ा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, ठीक है। नया लैपटॉप ले लिया। हाँ, मुझे आपकी वो ईमेल उन्होंने आई हुई थी कि लैपटॉप चेंज समथिंग, हाँ, मेंबरशिप की, थैंक यू। ठीक है, ठीक है आपका। सो पर्डिया कैपिटल इज अनदर कंपनी ही इज डूइंग, सो ही आस्क्ड मी टू गिव द एग्जैक्ट। So Perdia has this account. This is live account. As live, Perdia 3.0, आपको देख के ये वर्ड याद आ जाता है 3.0. तो Perdia is instant funding. आपने लिया था सेल पे जब वो, चलो अभी तो 750 का ही। Okay. So as you progress towards your journey into trading, and then you are like, जिस तरह मैंने आपको कहा अगली स्टेज पर्डिया पे जानी है, उससे आगे वो आपको पुश करेंगे एफटीएमओ पे। तो एफटी है, सॉरी, मीनिंग एवरीथिंग इज यूएस, एवरीथिंग इज यूएस, राइट? सो सर आपको एक क्विक एक्सप्लेन करना है कि so legends will cost you around 200, then you'd go into take profit to Perdia, and Perdia to like, so journey is like this. So once you get to Perdia capital, you will pay 750 and you have a capital. तो ये सर आपकी वो जर्नी क्लाइम कर रहे हैं ना, हायर हाइज आपके लग रहे हैं जिंदगी के फाइनेंशियल में। इस तरह की इनकम रिटर्न गारंटी है, कहीं और से नहीं आनी, ये सर इम्पॉसिबल है कि, और इस तरह की इनकम रिटर्न गारंटी है कि अपने पैसे लगाए बगैर नहीं आनी। कनाडा में हमने स्पोर्ट्स फ्लेक्स खोला, $1 मिलियन लगा, कील और स्टील पे खुला था, ग्लेन मिगरा आया, सोहेल तनवीर आए, शाहिद अफरीदी आए, 8 लाइन है, बोला की मशीन्स हैं। कोविड ने मुझे बैंकरप्ट कर दिया क्योंकि वो सारा खराब हो गया। हाँ, सॉरी, नहीं, क्रिकेट इंडोर इस वक्त हमारे प्लेशियस हैं, डाउनटाउन बाइकें हैं, तो वो एक फैसिलिटी खोलने में 1.2 मिलियन लग जाता है। तो आपने कोई बिजनेस करना हो, रेस्टोरेंट खोलना हो, इवन इलेक्ट्रिशियन बनना हो, कनाडा में 15,000 चाहिए। गाड़ी उबर चलानी हो तो एक नई गाड़ी चाहिए। सर ये काम आप $15 या 200-300 से शुरू कर सकते हो, और अगर एक दफ़ा इसका सीक्रेट क्रैक हो गया ना, बाई करते हैं यूपीएस के लिए काम। I don't think UPS can pay this kind of money for this kind of work, right? So it's either you make a lot of money or nothing else. So once you climb that ladder, you do this account as close to live account. So this one has no double stages. It's not like you got to do stage 1 or stage 2 or stage 3. You will pay $750. Right now it's on discount. Sometime go jis tarah aapne liya hai. No, one time. Everything is fine. Because to me, it's a lot of money because I'm used to paying $15. So $750 to me is like, oh my God, I'm paying $750, right? So $750 you pay. They set up your account like this. 100,000, you have to make 3,000. It's a live account. Any money you make, you can withdraw. So the moment you turn this amount into this, you can request your 3,000. So
look, you got 3 times the leverage, right? 7 21 7 चौक हटाई, 4 times the leverage. So now I have to ask you 4 questions. Did you trade 10 days? 10 दिन हो गए? चलो 8 दिन, 2 दिन रह गए आपके, 10 दिन ट्रेडिंग किए, ठीक है, $200 बनाना था तो वो 5 दिन हो गए, 5 दिन ही हो गया तो 4 दिन हो गए, तो चल नहीं, वो ट्रेडिंग डे में काउंट होंगे, जो 5 तो 3 दिन 5 दिन 200 हो गया, फिर काउंट हो गए, 4 दिन हो गए, तो 1 दिन और चाहिए 200 वाला, ठीक है. सो यू मेड दिस, सो आपने जब ये 1 लाख का अकाउंट 1,03,000 कर लेना ना, आपको एक ईमेल आएगी. ईमेल, दे विल से वुड यू लाइक टू विथड्रॉ और वुड यू लाइक टू कंटिन्यू. तो आप कंटिन्यू करिए, और जिस तरह मेरा बेटा रोज का विथड्रॉ लेता है, रोज का 100 लें, शाम को ले लें. या ओके, सो माइस लुक उसी माइंडसेट के साथ आए. ਇਹਦੇ ਚ ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ? हाँ हाँ 90-10 वो जितना 10 हाँ यस देखो जी हाँ श्योर. ਇਹਦੇ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਂਦੇ? ये दिस इज माय सन्स पर डे. देखिए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, नहीं जितना 3,000 बना जाओ यार, 1 दिन में कर, लेकिन 10 दिन ट्रेड करना है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. अवेलेबल बैलेंस या 1850 है. तो फर्स्ट डे ही टुक आउट, देखो पर दिया था उन्हें अकाउंट भेजा, उन्हें किया 1500 वाला. This is after you get the 103? Yes, after you get. So he said, I don't want to withdraw it. I will keep it as a balance and I will take a daily payouts. देखो, हाँ, मैं क्या यार, एक 18 साल का है, मैं क्या यार तू $1,500 के अपने खर्चे उठा ले, गाड़ी की पेमेंट है, ये है, ताकि तो क्या साइड क्या 1500 वाला 50K का 50K का, उसने 50K का, तो लेकिन आपके पास 3,000 का है, तो आपने करने हैं ये स्ट्रगल एंड दैट्स इन. या go slow. Huh. So he does areas micros, right? Man, he does areas, micros, 3 MNQ, like Jatin. Trust me. And he said, look, I took R2 and I showed to the message. And I keep telling him, man, I will give you the exact number when he said. Wasn't there an instance where you told him to take it and he took it? Previous ones, when he failed a couple, right? You feel like 5 per day? 4 per day. And I was like, आपका कैसे चला सर? बेहतरीन. असल में मेरे इतने अकाउंट्स हैं, मुझे कई दफा जो है ना, मेरा फोकस होता है $50 पे, क्योंकि 50 भी डल जाए ना तो मेरा काम 42 अकाउंटों में हो जाता है. कहीं 50 पड़े हैं, क्योंकि वो रियल एस्टेट की डील की तरह है ना. अब एक ने मैच्योर होना है परसों, एक का पे आउट आगे खड़ा है, तो सब चीज चल रही पैरेलल. आपने Get that buffer of 103, 10 days? No, he did this in 14 days, but he did it the $1,500 one. He didn't take the highest one. That was he spent $485. So तो आपने ये से पीए लिया? नहीं देखिए, पर्डिया में ये पीए नहीं होता. आपने ये अकाउंट, आपके पास बैलेंस कितना ये बताएं, कितना रह गया? 2700 कर लिया, 2800, 2500, 2300? अभी तो 1 लाख कुछ है. नहीं नीचे आ गया. ठीक है. जैसे ही आपका अकाउंट ये हो जाएगा तो आपको एक ईमेल आएगी कि ये विड्रॉ करना है या आपने इसको लेके चलना है आगे. दैट्स और तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे. दैट्स इट. So, sir, any more questions before I wrap this up? So, Would you briefly mind explaining your entries for top of bar, low of bar? No, just if it's SRES is done, just low of the bar, buy. I made a full video on that. I know how to do SRES. Yes. Top of the bar. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. Sir, अच्छा, एक मेरा फेवर दें, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ low of the bar ਦੀ entry. ये किसी ट्रेडिंग के लिए आया. वास्ते क्योंकि ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਨਾ ਫੌਰਨ. ਹਾਂ अच्छा. Because he does low of the bar. Sorry? I have a full video made, man.
It tells you the moment. If you watch my last video or second last, look. But I gotta ask you one more thing. Frankly, why are you trying so many things? Pick one. No, I'm doing areas. Yeah, so keep doing it. Right, but I'm just while waiting for areas. I'm hearing. Don't mention, because what will happen is when you're focused on areas, stick to areas. The more you will switch around to do other things, then maybe do on a different account, not the same account. What it is you saw a lot of charts. Yes. You saw it, right? That's because I'm doing areas. No, Not no, for but any I understand, down. but I understand, but you know, see how I have a 30-minute, 60-minute open with each tab. I don't have 15 charts open, man. But rarely I do Dow, rarely I do Russell, rarely I do. Gold only has two areas: expected high, expected low. Yeah. Every single day I play with two markets: ES and Q, ES and Q. That's it. Well, I noticed you don't have any charts on. No, because it's not coming too fast. My price is so much delayed, right? So I'm trying to switch Zoom to webinar, their new system. So maybe they'll let the. जी सर, आप आओ यार, सुबह आके यहाँ बैठो बर्दाश्त के साथ, ना 100 बने मैं उसको फायर कर देंगे। तो 700 बना है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज चल रही है सर उसमें। हैप्पी पे के साथ 4 दिन बैठा था, हाँ। लाइफ यहाँ पे आके, तो मुझे एटीएम स्ट्रेटजी 100 और 500 स्टॉप लॉस की लगा के थी, R1, S1, S3 थोड़ा। या लेकिन आप थोड़ा माइक्रो में आओ, आप वो हैप्पी करता है फुल एनक्यू। मैं भी एनक्यू में ही कर रहा या लेकिन जतन कहता है कि मैं माइक्रो, देखिए प्रॉब्लम कितने साइज का अकाउंट है, 1500। हाँ यार 1500 में नैस्डैक अगर फट गई ना जी तो 500 एक सेकंड में चल जाना। जी हाँ। तो माइक्रो क्यों नहीं करते? तो और सर ये जब अगर मार्केट ओपन 9:30 बजे R1 पे है तो वहाँ पे ले सकते। हाँ ले सकते हैं, पहला R1 है यार, पहला R1 ओपन ही R1 या हाँ तो ले सकते हैं। देखिए पहली अटेम्प्ट पे कल खुली ही R1 पे थी, R1 पे खुली, हमने 5-10 पॉइंट लिए, निकल गए। अगर री एंट्री पे अगर नहीं री एंट्री नहीं लेनी। री एंट्री अगर दूर से आ रही हो, अगर S2 से आ रही हो, S1 से आ रही हो, तो फिर उसने बाउंसर प्राइस चेक करनी है ना। ओके, तो इस तरह है। अच्छा तो ये एटीएम स्ट्रेटजी वो बराबर है सर 100। हाँ ठीक है, वो सही है, लेकिन उसको कम करें, 3 माइक्रो कर दें। अच्छा वो माइक्रो के लिए, लेकिन 100 वो 100 to 500 सही है। नहीं मैं देखें, 10-50 no 35 point stop loss on a micro, 35 points. So if it goes against you, 350 रखें यार, 500 बहुत दूर है। So you're doing $500. $500 divided by 20 is 25 points. Increase it, 35 points. तो और 600 बन जाएगा। क्या चीज? 600, सॉरी बैटरी मेरी चली गई। देखें स्टॉप लॉस है ना जी, 35 पॉइंट्स रखें। टारगेट हमारा सेम 5 पॉइंट्स। नहीं टारगेट फिर 15 पॉइंट, 15 पॉइंट्स, बिकॉज यू आर डूइंग माइक्रो, यू आर नॉट डूइंग मिनी। Okay, here's my question. Whatever Happy is doing is working for you? Keep working. Don't change. Because what happens is when you keep switching mentors too many fast times, you're gonna lose it all. तो इसमें क्या करो सर, लेवल 1 जैसा ये लेवल आ रहा तो हम सेकंड लेवल ओनली। नहीं ठीक है, नहीं वो सही है, लेकिन कई दफा यहाँ से मिस हो गई, तो अगर गैप बड़ा है तो यहाँ ले लो ना, अगर गैप छोटा है तो मिडिल में ले लो, कहीं ले लो। तो आप जो आपने 700 बनाया है जी, जो कर रहे हैं वो करते रहे, चेंज ना करें। ये मैं लो तो बहुत खराब, फिर वाला खाली एरिया करें। That's it. All right, I think time for me to wrap this up, so because battery keeps dying as well. अगर दूर से आ रही है फिर सही है, मिडिल से आ रही है। सर अगर 100 ही हो गया तो मिडिल से नहीं मिलेगा। All right guys, I'm going to wrap this up online. See you guys. Take care. सर जो 90 मिनट से